ওয়ালাইকুম স্যার। Assalamu alaikum and good afternoon. ওয়ালাইকুম স্যার। Thank you. শোনা যাচ্ছে?
হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে স্যার। জি, থ্যাংক ইউ। আমার আসলে কারেন্ট চলে যাওয়া একটু বিপত্তি করছিল, ডাটা অন করে করতে হয়েছে, তো এই জন্য একটু সমস্যা হয়েছে। জি। তো 14 জন দেখতেছি পার্টিসিপেন্টস। আমি শুরু করি, আসলে অনেক লম্বা টপিকস। বিইউএইচএস এর পক্ষ থেকে আমি ডক্টর মুক্তাদির চৌধুরী আপনাদের সবাইকে আজকের এই মডিউলে, মানে ফ্যামিলি প্র্যাকটিস এর প্র্যাকটিস ম্যানেজমেন্ট মডিউলে স্বাগত জানাচ্ছি। প্রথমেই শুরু করার আগে আমি আপনাদেরকে বলতে চাই যে হোয়াট ইজ ফ্যামিলি প্র্যাকটিস। উই শুড নো অ্যাবাউট দ্য ডেফিনেশন অফ দি ফ্যামিলি প্র্যাকটিস। ফ্যামিলি প্র্যাকটিস বলতে কি বোঝায়? The family practice is the medical specialty concerned with total health care of the individual and family. এটা প্রত্যেক ব্যক্তি এবং তার ফ্যামিলির টোটাল হেলথ কেয়ারের জন্য হেলথ কেয়ার ফেসিলিটিটা ওপেন করা, এটাই হলো আমাদের মেডিকেল স্পেশালিটি ইজ কনসার্নড উইথ। In fact, family medicine integrates the biological, clinical and behavioral sciences. এটা তিনটা জিনিসকে একত্রে ইন্টিগ্রেট করতেছে ফ্যামিলি মেডিসিন। Biological, clinical and behavioral sciences, and is not limited. এটা আপনাদের মনে রাখতে হবে যে এটা পেশেন্টস এর এজ, সেক্স, ডিজিজ এন্টিটি ও সিস্টেম ইনভলভড এর উপর নির্ভর করতেছে না। যে কোনো বয়সের, যে কোনো পেশার, যে কোনো রোগের জন্য রোগী একজন ফ্যামিলি ফিজিশিয়ানের কাছে আসতে পারে। আমি ফার্দার বাড়ার আগে আপনাদের একটু বলতে চাইতেছি যে আমার প্রেজেন্টেশনের শেষে আমি সবগুলার স্ক্রিন শেয়ার করে আপনাদের সাথে দিয়ে দিব, এতে আপনারা সবগুলার স্ক্রিনশট নিয়ে নেবেন। পরবর্তীতে আপনাদের ফলো আপ করতে সুবিধা হবে, এবং যেগুলা কনফিউশন থাকলে আপনারা বিভিন্ন রিসোর্স ইউটিলাইজ করে জানতে পারবেন যে কি হইতেছে, বা কি জানা উচিত, কি জানা উচিত না, বা কি কি বলা হয়েছে। তো আমরা ফ্যামিলি প্র্যাকটিসের ডেফিনিশনটা জানলাম। এখন আমরা যাইতে চাইতেছি যে ফ্যামিলি প্র্যাকটিসের ম্যানেজমেন্টটা কি। ফ্যামিলি প্র্যাকটিস ম্যানেজমেন্ট মিনস দ্য ওভারঅল ম্যানেজমেন্ট অফ দি practice, but total management of the practice, which includes the human resource management, financial management, marketing, operational plan, compliance of the staff and the compliance of the clients, and information technology. All these things are involved in the management of the medical practice. When we are forwarding, we should be very cautious about the basic management, human resource management, and financial management, the three aspects of practice management. That is very important because you will face problem day-to-day practice, and you have to solve it by yourself if it is sort of practice. ডক্টর মুক্তাদির একটু ইন্টারাপ্ট করতেছি, সরি ডক্টর মুক্তাদির। শুভ বলছে একটু ইন্টারাপ্ট করতেছি। হ্যাঁ বল দুস্তক বল। হ্যাঁ ডক্টর মুক্তাদির, ওই যে স্ক্রিন শেয়ার হচ্ছে না, তোর স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে না, স্ক্রিন শেয়ার করতে হবে। ও স্ক্রিন শেয়ার না করলে কি যাবে না? না না, স্ক্রিন শেয়ার দিতে হবে, নাহলে তো কেউ স্ক্রিন শেয়ার দেখতেছে না, তো স্ক্রিন কেউ দেখতেছে না। আচ্ছা আচ্ছা, সরি ওকে, দ্যাটস অলরাইট, দ্যাটস ওকে, থ্যাংক ইউ।
Dr. Shubho, is it okay? হ্যাঁ ঠিক আছে এখন কি হ্যাঁ যাচ্ছে? ওকে হ্যাঁ যাচ্ছে ঠিক আছে। তো আমরা আসলে যেটা বলতেছিলাম যে আমাদের হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট, ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট and other marketing and operational plans should be there to carry on the practice. And later I will come to human resource management, financial management and compliance. Before that, I would like to discuss medical practice types. মানে আমরা কি ধরনের medical types টা দেখি। Medical practice types হতে পারে দুই ধরনের mainly. One is solo practice, one is group practice. Solo practice is, by its name, it can be easily understandable that it's run by a single practitioner. And it's one person is responsible for maintaining all the things. And he is overall in charge of the practice. By himself, he manages all the things in the practice. And usually the staffs will be like receptionist, cleaner, and if a nurse if possible. Then we are going to group practice. Group practice is divided into single specialty and multidisciplinary practices. Single specialty means that একই ধরনের সেবার মান ফ্যামিলি ফিজিশিয়ান দিতে পারে, অথবা মাল্টি স্পেশালিটি হইতে পারে যে অনেক ধরনের স্পেশালিস্ট মিলে either family physician with urological surgeon or internal medicine or general surgery, they will attend the different types of patient. Or it can be a mixture of these things, group practice. Now, the main difference between solo practice and group practice is that in solo practice, the practitioner himself is responsible for all the jobs done in the practice. But in case of group practice, usually there should be a group manager, practice manager, and other practitioner with marketing personals and accounting personals. Because of the more number of the physicians involved in group practice, sometimes it is very difficult to manage the practice if you are not cautious or you don't know the management techniques to deal with the process. But when time will go, if one person starts with solo practice and he goes up into multidisciplinary practice, time by time he will learn the process and ultimately he can achieve the goal. And challenges of the solo practice. Solo practice is run by a single doctor, and he has to manage all the things. So all the financial responsibilities and all the clinical responsibilities with him. He can't share his responsibilities as such with others. কিন্তু গ্রুপ প্র্যাকটিসে এই সুবিধাটা পাওয়া যাচ্ছে যে যেহেতু প্র্যাকটিশনারের নাম্বার অনেক, ডিউটিটা ডিভাইডেড, কিন্তু conflict and management is difficult because of the after hour service and other financial accountability involved. কিন্তু সোলো প্র্যাকটিসে ফাইন্যান্সিয়াল চাপটা বেশি আসে, যেহেতু একজন ডাক্তার সে তার সমস্ত কিছু ইনভেস্ট করতেছে, করে প্র্যাকটিসটা রান করতে হইতেছে। সো solo practice is very challenging and you have to start by doing all situational analysis and nitty-gritties of the
practice which you have to face day by day. And in solo practice, the practice population is less, patients number is less. So it's a good way to start the practice, and it is more reasonable and more easier to start a doctor-patient relationship because you are the only doctor prescribing in the practice. Mainly in the abroad, you will hear a term locum tenens. Locum tenens, usually in our country, it is not as such present, but in abroad or other countries, you will find the person that when you are not there, somebody has to look after your practicing area. And it's a Latin word that means who holds the place. Now, এখানে বলে নিতে হবে যে মানে লোকাম টেনেন্সটা হলো যে আপনাদের একজন অস্থায়ীভাবে নিয়োগকৃত ডাক্তার যে আপনার অনুপস্থিতিতে আপনার রোগীকে সেবা দিবে। এবং এইটার জন্য কিছু চ্যালেঞ্জও আছে। লোকাম টেনেন্স নিয়োগ করার আগে আপনার রিমিউনারেশন ইস্যুসটা আপনার কনফার্ম করে তার সাথে ডিড করে নেওয়াটাই ভালো, যাতে পরবর্তীতে কোনো ঝামেলায় না জড়াইতে হয়। এবং যদি করা হয়, ইনফ্যাক্ট একজন ডাক্তার সোলো প্র্যাকটিস হইলে সে লোকাম টেনেন্স ছাড়া চলতে পারবে না, তার তো বছরে একটা মাস ছুটি লাগবে। এই সময়টাতে সে কি করবে? সে করবে ওই লোকাম টেনেন্সটা তার প্র্যাকটিসটা দেখবে এবং তার অনুপস্থিতিতে ডাক্তারের কাজগুলা করে যাবে। এবং এইটা প্রপারলি বুক কিপিং এ রেকর্ড রাখাটা বেটার, কারণ ইনকাম ট্যাক্সের সাথেও এই আপনার ইনকামটা জড়িত। যেহেতু এই এক মাসের বেতনটা বা রোগীর ইনকামটা আপনি নিচ্ছেন না, এটা আপনি শো করতে পারবেন যে আপনি এই পেমেন্টটা লোকাম টেনেন্সকে দিয়েছেন। In addition to solo and group practice, there are other types of practice. In rural areas, there is rural practice or urban practice. According to location, we can divide it like that. Or urban practice means that শহরে আমরা যে প্র্যাকটিসটা করতেছি বা আইদার ডিস্ট্রিক্ট শহরে অথবা ঢাকা শহরে অথবা ডিভিশনাল হেডকোয়ার্টারে। আর রুরাল প্র্যাকটিসটা হলো আপনার গ্রাম্য এলাকায় যেই প্র্যাকটিসটা করা হয়। According to the dispensing purpose, practice can be dispensing practice, non-dispensing practice. I want to say specifically, dispensing means it is in relation with dispensing medications. So if somebody is dispensing medication in his practice, it is called dispensing practice. And non-dispensing practice, you will just give a prescription to patient এবং পেশেন্টটা প্রেসক্রিপশনটা নিয়ে বাহির থেকে মেডিসিন। এবং রুরাল এরিয়ায় যেখানে ফার্মাসির কোয়ালিটি ফার্মাসি অ্যাভেইলেবল না, সেইখানে ডিসপেন্সিং প্র্যাকটিসটা বেশি দেখা যায়। In addition to, we can divide the practice into freestanding practice or part of a complex. Freestanding practice means that a practice standing alone in a separate complex. Separately, it is designed for the medical practice and a physician is practicing there or group of doctors are practicing there, or a part of complex. এটা কোনো একটা বড় বিল্ডিং এর কোনো একটা স্পেসিফিক ফ্লোর ভাড়া নিয়ে যদি কোনো কমপ্লেক্সে করা হয়, then can be part of complex. Practices can be divided further by procedural and non-procedural. Procedural practice means that you can do certain procedures. Procedures মানে আপনার অপারেশন গুলা যেই সমস্ত প্র্যাকটিসে করা হয়, ছোটখাটো অপারেশন, লাম্পস এন্ড বাম্পস, সার্কামসিশন, হাইড্রোসিল, কিছু কিছু ক্ষেত্রে আপনার হার্নিয়া রিপেয়ার,
wound repair. এটা হলো procedural practice, and the practices which don't follow any surgical procedure, that is called non-procedural practice. So these are the types of practice which we discussed. Solo practice, group practice, it can be urban, rural, dispensing, non-dispensing, freestanding practice, part of a complex, procedural, non-procedural. Now, we are heading towards essential components of a medical practice. That what should be there if you want to start a medical practice in your place. প্রথমে আমাদের যেটা নিশ্চিত করতে হবে এখনকার যুগে পার্কিং এরিয়া। পার্কিং এরিয়া আসলে খুবই ইম্পর্টেন্ট। অন্ততপক্ষে আপনাদের কিছু কিছু রোগী থাকবে যারা পার্কিং এরিয়া ছাড়া আসতে চাবে না। এখানে আপনাদের চ্যালেঞ্জ হলো যে হ্যাঁ, ইট মে বি ভেরি কস্টলি অর এক্সপেন্সিভ এক্সারসাইজ, কিন্তু আপনি একটা মোটরসাইকেল যদি পার্কিং করে দিতে চান, এখনকার যুগে আপনার উবার পাঠাও দিয়ে সবাই গাড়ি দিয়ে আসতেছে, এবং তাদের গাড়িটা অনেকে নিজের গাড়ি নিয়ে আসবে, গাড়িটা রাখার জায়গা না থাকলে সে আপনার প্র্যাকটিসে আসতে চাবে না। সো পার্কিং এরিয়া ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। বিফোর স্টার্টিং প্র্যাকটিস ইউ হ্যাভ টু থিঙ্ক অ্যাবাউট ইট, আপনার গাড়ি পার্কিং এর ফেসিলিটি আছে। আমাদের দেশের পরিপ্রেক্ষিতে দেখা যায় যে মানে অনেক জায়গায় গেলেই আমরা পার্কিং প্লেস পাই না, এবং আমরা গাড়িটা পার্ক করে যাওয়ার কোনো উপায় নাই। সেই ক্ষেত্রে আপনার it will discourage the patient to go to that practice, some of the places, some of the cases. So parking প্লেসটা আপনাদের এনশিওর করতে পারলে ভালো হবে, কারণ আপনার প্র্যাকটিস চালাইতে গেলে আপনার মনিটারি ইনভলভমেন্ট আছে, ফাইন্যান্সিয়াল ইনভলভমেন্ট আছে, কমিটমেন্ট আছে। সেই ক্ষেত্রে আপনার পার্কিং এরিয়াটা যদি না থাকে, আপনাকে আপনার ইনকাম জেনারেট না করতে পারেন, হাউ ইউ আর গোয়িং টু পে ব্যাক দ্য মানি অফ লোন এন্ড আদার কমিটমেন্টস। সো আপনাদের পার্কিং এরিয়াটা নিয়ে চিন্তা করা উচিত। তারপর প্র্যাকটিসের জন্য আপনার একটা ওয়েটিং এরিয়া ইনসাইড দ্য কমপ্লেক্স, আপনার রোগী যখন আপনার ভিতরে যাবে একটা ওয়েটিং এরিয়া থাকা উচিত। এখন এই ওয়েটিং এরিয়ায় রোগীরা যখন ওয়েটিং টাইম বেশি হয়, ওয়েটিং এরিয়াটা কমফোর্টেবল না হইলে পেশেন্টরা বিরক্ত বোধ করে এবং they will start to gossip negatively about the doctors. So you people should think about the waiting area, that how many patients may wait there, how many patients you will entertain, how many patients service you can provide. সবগুলা ক্যালকুলেশন করে আপনার একটা ওয়েটিং এরিয়া বানানো উচিত। অন্তত পক্ষে around 20 to 30 patients waiting area is must. কারণ 10 থেকে 15 মিনিট করে যদি 10 থেকে 15 মিনিট করে যদি আমরা একটা পেশেন্ট দেখি, অনেক সময় ওয়েটিং আওয়ার্স 2 to 3 আওয়ার্স হয়। সেই ক্ষেত্রে ঘন্টায় যদি 6টা রোগী, 3 times 6, 18 to 20 patients has to wait, এবং এই ক্ষেত্রে আপনার ওয়েটিং এরিয়া মিনিমাম 20, এবং একটা রোগীর সাথে দেখা যায় একজন অ্যাটেন্ডেন্স থাকবেই আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে। তখন 15টা রোগী যদি ওয়েট করে, 15 times 2 equal to 30 people's arrangement should be there. Now, in waiting area, you should keep the people busy so that they don't feel bored. At least during time of cricket, if there is a television, small television, nowadays it is not very expensive. So at least it should be there. Papers, health magazine. মানে রোগীদেরকে একটু ব্যস্ত রাখতে হবে যাতে তারা
ডিসকমফোর্ট ফিল না করে। That's all about waiting area. Now we can talk about reception. রিসিপশনে আপনার একজন রিসিপশনিস্ট থাকবে এবং তার একটা মিনিমাম দক্ষতা থাকা উচিত, যে সাথে কম্পিউটার অপারেট করতে পারে, ওয়েল ড্রেসড, ওয়েল বিহেভড, ওয়েল গ্রুম, এবং পর্যাপ্ত লাইটিং ব্যবস্থা রিসিপশনে থাকা উচিত। রিসিপশনে আপনার যেই ভদ্রলোক কাজ করবেন তার অত্যন্ত অমায়িক হাসি মুখ এবং রিসিপটিভ বিহেভিয়ার, পেশেন্টটা আসলে যাতে মনে করে যে না, আই এম ফিলিং কমফোর্টেবল এন্ড আই এম ফিলিং লাইক এট হোম, তখন কিন্তু আপনার প্র্যাকটিসের মর্যাদাটা বাড়বে, প্র্যাকটিসের গুরুত্বটা বাড়বে। রোগীরা বাইরে গেলে বলবে যে না, এই প্র্যাকটিসে গেলে খুব ভালো বিহেভিয়ার পাওয়া যায়, রিসিপশনিস্টটা খুব ফ্রেন্ডলি। এই সমস্ত জিনিস মাথায় রেখে আপনার রিসিপশনিস্ট নিয়োগ দিতে হবে। Then we can go to consultation room. In each consultation room, there should be at least a table, a chair for doctor, chair for table, and seating arrangement. I think it will be discussed in other class that how patient and doctor should be, arrangement of seating should be there so that doctor can see the body language of the patient and can interact with the patient properly. In addition to chair and table, you will need at least weight machine, blood pressure machine, temperature recording equipment, blood pressure equipment, height measurement, scale. At least these things should be there so that you can implement the clinical judgment on the patient. When you will try to do BMI and other things, these things are vital for the patient so that you can take. It can be taken by a nurse in a separate room, but problem is that in the initial phase of the practice, it is not practical to start with a nurse, practice nurse, because of costing purpose. And at the start of the practice, you have to attract the patients, means that you will get less patient and you have to invest your time behind this patient so that this patient can go outside and tell about this practice that this is the things. And this is the only way to attract people towards you and your practice. In addition to the consultation room, there should be a separate room for resuscitation of the patient if in case of emergency, if it is needed. There should be a bed, an oxygen cylinder, pulse oximeter. In case if pulse oximeter, one doctor don't want to keep it separately there, it can be kept in the doctor's office and it can be taken to the resuscitation room when it is necessary. Then certain doctors will be able to do procedures and they will need a procedure room. If you want to start with procedure, you have to sterilize your equipments. So in addition to procedure room, you will also need a separate place to sterilize your equipments and a sterilizer. And the procedure room should have been planned in beforehand so that
You can put the lighting, source of lighting, and oxygen, and for putting saline and other things, saline stands, all the equipment should be there. That is about procedure room. Now, in addition to procedure room, অনেক সময় অনেক প্র্যাকটিশনার যদি গ্রুপ প্র্যাকটিশনার হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে তাদের একটা ল্যাব ফ্যাসিলিটি থাকতে পারে। সেই ক্ষেত্রে আপনার ল্যাবের জন্য একটা বড় রুম মোটামুটি ইনভেস্টিগেশনের জন্য দরকার, একটা আলট্রাসোনোগ্রাফির জন্য দরকার, এবং একটা স্পেসিমেন রিসিভ করার জন্য দরকার। সো ইনভেস্টিগেশন করতে গেলে মেইনলি আপনার 3টা রুম দরকার। আপনি রিসিপশন থেকে তাদের মানি রিসিপ্ট কাটলেন, কিন্তু আপনার ইনভেস্টিগেশন রুম একটা, আলট্রাসোনোগ্রাফির রুম একটা, এন্ড স্পেসিমেন টেকিং রুম একটা, এবং ইসিজির রুম it's not mandatory, it can be taken if it is there in resuscitation room. Resuscitation room-এ আপনার ইসিজি রেকর্ড কিপিংটা রাখা যাইতে পারে। Now to start with practice, what the human resource you will need. To start a solo practice, 3 persons are mandatory. That without 3 persons you can't run a solo practice. Receptionist, cleaner, and doctor himself. If you want to expand practice, then it is not possible by these 3 persons, because the treating physician or attending physicians will increase in number, and for managing and maintaining cooperation and coordination between the practitioners, you will need a practice manager. And practice manager will deal lots of the things, including the paperwork from DG Health and other places, advertisement. Other than non-clinical things, some other things can be delegated to him. And receptionist is there, as I have talked earlier. And the cleaner. Cleaner is also a very vital person. And everybody should keep it in mind that without cleaner, it is not possible to keep the place tidy. So at least if it is not possible full-time, part-time cleaner should be there in the practice. Practice nurse, initially it is not mandatory. When the practice will run and doctor's time will be less, then he can arrange a nurse for his or her practice. So these are the staffs, and in addition to these staffs, if it is group practice and if it goes well, then as it is growing, you can appoint a financial controller or accountant to look after the accounts of the things, because tax matter is involved and other things are involved. Now we are going to job description of staff. Job description summarizes all the essential duties or role played by a person in a practice. মানে প্র্যাকটিসে যে কাজ করবে তাদের প্রত্যেকের রোল কি হবে, কে কখন কি করবে, তার কোয়ালিফিকেশন কি হবে, রিমিউনারেশন কি হবে, এইগুলা সবগুলা জব ডেসক্রিপশনে থাকবে। এখন যখন প্র্যাকটিস শুরু করা হবে, প্রত্যেকের উচিত হবে জব ডেসক্রিপশনে
রেডি করা প্রত্যেকটা স্টাফের, ফ্রম রিসেপশনিস্ট ইনক্লুডিং ডক্টর, ক্লিনার, প্রত্যেকের জব ডেসক্রিপশনটা রেডি রাখা উচিত। জব ডেসক্রিপশনের আগে প্রত্যেকটা কোম্পানি বা প্রত্যেকটা প্র্যাকটিস তার মিশন এবং ভিশন স্টেটমেন্ট ঠিক করা উচিত। হোয়াট ইজ মাই মিশন এন্ড হোয়াট আই ওয়ান্ট টু অ্যাচিভ অর ভিশন। এইটা ক্লিয়ার করার পর সে তার জব ডেসক্রিপশনটা রেডি করে। এবং জব ডেসক্রিপশন রেডি করার একটা ফরম্যাট আই উড লাইক টু টেল ইউ দ্যাট প্রত্যেকের জব ডেসক্রিপশনের আগে তার নেম অফ দি পোস্ট এবং কোয়ালিফিকেশন কি, এটা ফুল টাইম অর পার্ট টাইম অ্যাপয়েন্টমেন্ট, এটা ক্লিয়ার করতে হবে। এবং এটা তার মেজর জব রেসপন্সিবিলিটিস 5টা কলামে একটা কাগজে ভাগ করে লিখে নিলে খুব ভালো হয়। যেমন as you can, I am sharing you the screen, you can see the 5 column key responsibilities, মানে একটা রোল তার কি রেসপন্সিবিলিটিস বা পার্সন তার কি রেসপন্সিবিলিটিসটা কি হবে। নাও for a cleaner the key responsibilities is to clean the floor, for example. So number 1 key responsibilities is cleaning floor. What input he or she will need? ইনপুট এখানে আপনারা মনে করতে পারেন ক্লিনিং ম্যাটেরিয়ালস, এটা আপনার হারপিক থেকে শুরু করে সাবান, সোডা, পাউডার সবকিছুই হইতে পারে, এগুলা ইনপুট হবে। এবং এইটার আউটপুট হিসাবে আপনি কি চাইতেছেন? ইউ ওয়ান্ট টু সি দ্য টয়লেটস ইজ ক্লিন, ফ্লোর ইজ ক্লিন, and place is tidy. Then there can be measurement indicator that আপনি কি রেসপন্সিবিলিটিসটা যেটা অ্যাসাইন করা হয়েছে এটা আপনার মেজার করার মতো কিছু ইন্ডিকেটর থাকা উচিত। যে আমি প্রতিদিন কাজ শুরুর আগে দেখতে চাই যে ফ্লোর ইজ ক্লিন, সো দ্যাট ইজ মেজারমেন্ট ইন্ডিকেটর। নাও দি অ্যাচিভমেন্ট, that is in relation to your key responsibilities achievement, যে আপনার এই রোলে আপনার কি রেসপন্সিবিলিটি ছিল ফ্লোর পরিষ্কার করা, এটা কত পার্সেন্ট অ্যাচিভ হয়েছে, and it should be set up that up to which level it is acceptable. এইভাবে করে নিলে দিনে একবার না হোক সপ্তাহে অন্তত পক্ষে একবার যখন আপনি এটা মার্ক করবেন অ্যাচিভমেন্টটা কোন পার্সোনালের কি রকম, you will be happy, or the person who is doing the role will be happy about that. So I hope you have understood the job description of a staff, and it is very important that we make ready the job description when the person is employed or immediately after employment. The supervisor can talk with the personnel and make an agreed job description. Without job description, please don't start practice. All of the staff should have job description immediately after the employment. So this is your job, and usually key responsibilities should be 5 to 8. There are lots of other subdivision too, but if you give too much responsibilities to the person, it will not be a possible task for the personnel to continue with the task. Setting up dream practice. When you are going to start your dream practice setting up, you should first think about the parking place, as I have talked, waiting room, consultation room, and procedure room, which has been discussed already. Now we can move further. Before starting the practice, you have to manage your finance. Is it done by your own finance, or it can be done by loans?
Own finance means that you have got funds and you invest your own money in your practice and your tension will be less. But nowadays you can take loans from banks or other financial institutions, কিন্তু সেই ক্ষেত্রে যদি আপনারা লোন নেন সেই ক্ষেত্রে আপনাদের লোন রিপেমেন্ট স্ট্র্যাটেজিসটা ঠিক করতে হবে, আর নাইলে আপনাদের ক্যাশ ফ্লোতে প্রবলেম হবে। আপনার ইনকাম অনুযায়ী আপনি ক্যালকুলেট করে রাখতে হবে যে আপনি কিভাবে লোনটা পরিশোধ করবেন, এবং প্রতিটা মাসে আপনার একটা খরচ আসবে যে এটা আপনার একটা হলো ফিক্সড কস্ট, ক্যাপিটাল কস্ট, যেটা আপনি যে ফ্লোরটা নিবেন সেই ফ্লোরের কস্ট, মেজর ইকুইপমেন্টের কস্ট, and certain are current expenditure like salaries and other daily activities cost of the practice. Now we are going to tell about a specific person should be there who will coordinate the accounting and tax matter, because that is very important, and every year you have to submit your tax. And usually in solo practice, the person who is accountable for the practice, he has to take all the initiatives and accounting section of the practice. Now, after this, we are going to discuss about expense management system. When you are running a practice, যখনই আপনি প্র্যাকটিস শুরু করবেন, প্রথম দিন থেকেই আপনার প্র্যাকটিসের খরচ শুরু হয়ে যাবে। এই এক্সপেন্স ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমটা আপনার ক্লিয়ার ধারণা থাকতে হবে যে আপনি কিভাবে প্র্যাকটিসের কস্টটা করবেন এবং ক্যাশ ফ্লোটা কিরকম। আপনি প্রথম দিনই শুরু করলেন, প্রথম দিনই আপনার রোগী 2 জন হইলো, দেখা গেল যে আপনার খরচের টাকাটাই উঠে নাই। সেই ক্ষেত্রে আপনার you should be very careful that you should not be frustrated. Things will be changed, and in interim period how you are going to manage your funds, এটা আপনার মাথায় রাখতে হবে। কারণ প্রথম 1 মাস 2 মাস এমনও হইতে পারে যে আপনার স্যালারি যাদের দিবেন এদের স্যালারি টাকাটা উঠে আসতেও সামর্থ্য আসবে না, কিন্তু উইথ টাইম ইট উইল বি অল রাইট। আমি যখন আমার পার্সোনাল প্র্যাকটিস শুরু করি, I had a plan that I will sit down without seeing any patient in 6 months. কিন্তু আমি একদিনও আল্লাহর রহমতে আপনাদের দোয়ায় কোনো রোগী আসে না, এইরকম দিন হয় নাই। এটা আসলে একজন রোগী যদি প্লিজড হয়, he will bring at least 5 clients. এটা আমি ওয়েবসাইটে দেখলাম যে client is happy, he will bring 5 clients, and if one client is dissatisfied, or if a person is dissatisfied with your practice, he will take away 13 patients. So we should be careful about the management of the system. Now, in cash flow management, there is another term, petty cash, you will get. যে প্রতিদিন আপনার প্র্যাকটিস ম্যানেজ করতে গেলে আপনার কিছু খরচ থাকে, এবং এই খরচটা আপনি চেকের মাধ্যমে বা ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে বা অন্য কোনো ভাবে এটা ম্যানেজ করতে পারবেন না। সো এই খরচ মেটানোর জন্য সাময়িকভাবে আপনার একটা ফান্ড ক্যাশে রাখা উচিত, এটাকে বলে পেটি ক্যাশ। এবং এই খরচটা আরো অনেক নাম আছে, অনেক দেশে শোবক্স মানি or daily expenditure money. This thing, it is called in various names, but to run an institution, especially in practice management, একটা ছোট আপনার কলম আনতে হবে। সেই ক্ষেত্রে আপনার টাকা লাগবে, তখন তো আপনার ব্যাংকেও যাওয়া দরকার না, সম্ভব না। আপনার পেটি ক্যাশ না থাকলে আপনি এটা একটা স্টেপলার কিনতে হবে, বা আপনার একটা বিল দিতে হবে আপনার
পেপারের বা আপনার ছোটখাটো যে কোনো জিনিস হইতে পারে। লোডশেডিং বেশি হইলে যদি আপনার একটা ছোট একটা বাতি কিনতে হয়, সেটারও তো খরচ লাগবে, সেটার জন্য তো আপনি ব্যাংকে দৌড়াইতে পারবেন না এবং উচিত হবে না। সেই ক্ষেত্রে আপনার পেটি ক্যাশটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট, এবং পেটি ক্যাশটা আপনার মেনটেন করার জন্য একজন স্পেসিফিক লোক নির্ধারণ করা উচিত, যে either receptionist or doctor himself in a solo practice, or the accountant will manage the petty cash. And this petty cash, there should be a clear guideline that how it should be done. Who is the person responsible for handling the petty cash, and what's the points attached with the petty cash? যে petty cashটা ডিল করবে তার যে এই নিয়ম নীতি মাধ্যমে সে পেটি ক্যাশটা স্পেন্ড করতে পারবে, এবং পেটি ক্যাশের মাধ্যমে এই জিনিস লিস্ট করে রাখা উচিত যে এই জিনিস কেনা যাবে। বাট টাইম এন্ড এগেইন ইট মে অ্যাপিয়ার দ্যাট certain things will come out and it will be needed immediate approval. In that case, these things can be added, but usually there should be a list which should be by petty cash. How to manage petty cash funds? Petty cash funds আপনার ম্যানেজ করার জন্য প্রথম যেটা করতে হবে সেটা হলো যে আপনার একটা নির্দিষ্ট অ্যামাউন্ট অফ মানি, ইটস বেটার টু কিপ ফর 1 month, পেটি ক্যাশ ফর 1 month। আপনি এটা আপনার একটা অ্যাকাউন্ট খুলে, সোলো প্র্যাকটিস হলে নিজের প্র্যাকটিসের নামে একটা অ্যাকাউন্ট খুলে ওই অ্যাকাউন্ট থেকে চেকের মাধ্যমে উইথড্র করাটা বেস্ট, কারণ এটা ট্যাক্স পারপাসে লাগবে যে এটা আমি এই পারপাসে ইউজ করছি, এবং এটা বুক কিপিংটা করা ম্যান্ডেটরি যে এই জিনিস কিনা হয়েছে এই পারপাস। কারণ আমরা যখন ট্যাক্স দিতে যাব তখন আমরা লাভের, it's like a business. It's although I don't want to say this word here, but medical practice is a business because you have to do the trade license and other things, and you have to give all financial statements to tax department. So আপনি আপনার ট্যাক্স দিবেন যে ইনকামটা করছে, যে খরচটা হয়ে গেছে সেটা ডিডাক্ট হওয়ার পর, এবং এইগুলা সবগুলা কাগজ থাকলে আপনি দেখাইতে পারবেন যে আপনি রুগী দেখে 2 লক্ষ টাকা ইনকাম করছেন, কিন্তু আপনার খরচ হয়েছে ভাড়া বাবদ, কলম কিনা বাবদ, কাগজ বাবদ 50,000 টাকা। So you have actually earned 1,50,000. So that is only taxable. আপনি যেটা খরচ করছেন সেটা তো taxable না, and it should be kept in writing, otherwise there will be a problem. This is a huge problem. Every time you will be harassed if you don't keep the records. Now this is the first part of how to start practice and how to manage the human resource, and some other basic management and other things I will discuss at the end of the presentation. Now, can we expect questions from up to here? Can we expect any questions? Sir, assalamu alaikum. Ji, please. আমি ডক্টর মাহবুব বলছিলাম স্যার। Ji, please, sir. স্যার আমাদের প্র্যাকটিস যে আমাদের কম্পাউন্ডটা, সেখানে আসলে মানে যে কোনো বিজনেসে এখন ইন্টেরিয়র ডেকোরেশনটা খুব গুরুত্ব দেওয়া হয়। তো আমাদের প্র্যাকটিসে এটাকে আমরা, আপনার ওপিনিয়ন? Okay, let me explain. The more comfort you will give to patient, আপনি যত বেশি রোগীকে কমফোর্ট দিতে পারবেন, অ্যাট্রাকটিভ করতে পারবেন, আপনার রোগী বেশি হবে, বাট ইট উইল কস্ট মানি। আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে বলতেছি যে আপনি ইন্টেরিয়র ডেকোরেশন ছাড়া আপনি সার্ভাইভ করা ডিফিকাল্ট, বাট ডোন্ট ট্রাই টু মেক ইট in a such way that you spend a lot of money
And at the end of the day, when you earned peanuts, then it will be difficult to repayment of the loan. আপনি যে লোনটা নেবেন সেই লোনটা তো আপনার রিপেমেন্ট করতে হবে। এটা প্রতি মাসে যদি আপনি ব্যাংকে দেন বা কোনো ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনকে দেন বা আত্মীয়ের কাছ থেকে ধার নিয়ে করেন, যে কোনো জায়গা থেকে আসে, আপনার নিজের টাকাই হোক, আপনি এই টাকা তো তুলতে হবে। বিজনেসে তো আপনি এটা করতে পারতেছেন না যে আমি 50 লক্ষ টাকা খরচ করলাম, কিন্তু এন্ড অফ দি মান্থে আপনার টোটাল 1 লক্ষ টাকা ইনকাম হলো, 50 লক্ষ টাকা আপনি রিকভার করবেন কিভাবে? তো আমার মনে হয় যে আপনার that is very important but not mandatory as such. Solo practice can be with little decoration, proper lighting, and an LED television, which is very cheap nowadays, and seating arrangements. Hopefully you have got my points. আসসালামু আলাইকুম স্যার, আমার একটা প্রশ্ন আছে। জি প্লিজ। স্যার আপনি তো বাংলাদেশে প্র্যাকটিস করছেন ফ্যামিলি ফিজিশিয়ান হিসেবে মোটামুটি জি অনেক দিন ধরে। জি। সুতরাং আমাদের দেশের রিয়ালিটিটা আপনি খুব ভালো মতো জানেন। ফিস আবার বাংলাদেশের জিপি লেভেলে বা ফ্যামিলি ফিজিশিয়ান লেভেলে রোগীদের ফিনান্সিয়াল এবিলিটিটা সম্পর্কে আপনার ভালো আইডিয়া আছে। জি বলেন। ফ্যামিলি ফিজিশিয়ান বা জিপিদের ফি স্ট্রাকচার সম্পর্কে যদি আপনার কোনো অবজারভেশন বা কোনো উপদেশ থাকে, ফি স্ট্রাকচারটা আসলে কেমন হওয়া উচিত, এই ব্যাপারে আপনার অভিজ্ঞতা বা পরামর্শ দিতে। এটা আসলে আপনার বাই দিস টাইম আপনাদের মনে হয় অনেক কয়েকটা ক্লাস হয়েছে এবং আপনারা দেখবেন যে একটা ফ্যামিলি ফিজিশিয়ান ডাজন্ট কনসিডার দ্য পেশেন্ট অনলি, ইটস all of the things is about clinical, individual and contextual. So আমাদের এইখানে কনটেক্সটটা বিবেচনা করতে হবে। মানে আপনি যদি ফি বেশি নেন, আপনার রোগীর নাম্বার কম হবে, এবং রোগীর নাম্বার যদি কম হয় আপনার স্কিলটাও কমবে। মানে ইনিশিয়াল স্টেজে, মানে আমি এখন পর্যন্ত পার্সোনালি আই টেক 300 টাকা and alhamdulillah it's not bad. সো এমন কোনো বার্ডেন দিবেন না যে রুগী আপনার প্র্যাকটিসে আসতে ভয় পায় যে এখানে গেলেই তো আমার 700 টাকা ডাক্তার সাহেবকে দিতে হইতেছে বা 500 টাকা ডাক্তার সাহেবকে দিতে হইতেছে। ট্রাই টু অ্যাট্রাক্ট এন্ড বিল্ড আপ ইউর প্র্যাকটিস পপুলেশনস, দেন ইউ ক্যান চেঞ্জ ইট অ্যাকর্ডিং টু ইউর নিড। কিন্তু ইনিশিয়ালি যদি আপনি এমন ফি ধার্য করেন যে রুগীরই আপনি কম পাচ্ছেন এবং রুগী কম পাইলে ইটস লাইক এ ভিসিয়াস সাইকেল দ্যাট ইউর এক্সপার্টিস উইল বি লেস and ultimately the patients will decrease in number, it will not increase. Hopefully you have got my points. Thank you ji. Anybody else? My friend Dr. Ahmed Sharif Shubho, have you got anything to ask about, please? Muktadir, I'm driving. I'm drive করছি. I'm enjoying your class. I'm enjoying your class. Okay. Okay. Thank you. It's all right. Okay. Any more questions? Can you please ask? Any more question you can ask this. যদি কারো কোনো প্র্যাকটিক্যাল কোয়েশ্চন থাকে, আমি অ্যারাউন্ড 15 বছর থেকে প্র্যাকটিস করতেছি। I started my own finance because I came back from abroad and monetary problem was not there as such. So and I came out successfully. I hope that was not bad. দেখেন আমি আসলে আমার নিজের মতো প্র্যাকটিস, আমি আমার প্র্যাকটিক্যাল এক্সপেরিয়েন্সটা শেয়ার করি আপনাদের সাথে। আমি আমার নিজের মতো প্র্যাকটিসটা শুরু করতে চাইছি এই জন্য যে দেখেন আমি যে কোনো জায়গায় গিয়ে বসতে পারতাম, কোনো ল্যাবে বসতে পারতাম, ইট উড নট বি এ টাফ জব। কিন্তু সমস্যাটা হয়তো দে হ্যাভ গট সার্টেন টেক্স বিহাইন্ড দ্য প্র্যাকটিস, এবং এটা আমি হয়তো অনেক কিছু মানতে পারবো না,
এবং আমি সব সময় চাইতাম যে আমি বাইরে যেইভাবে ডিজিটালি প্র্যাকটিস করতেছি সেইটা যেন দেশে ইমপ্লিমেন্ট করতে পারি। এবং আলটিমেটলি it was a great success. I developed my own software. My practice is running with my own software. And I hope that all of you will be successful in your career if you just have enough patience. ধৈর্য নিয়ে প্ল্যান করে আগাইলে আপনারা সাকসেস আসবে। So can we move to স্যার যদি পারমিশন আরেকটা বিষয় একটু শেয়ার করতে চাই। প্লিজ স্যার। এটা হচ্ছে আমি একটা মফস্বল শহরের উপজেলা পর্যায়ে থাকি, তো আমি জানি না এটা সম্পর্কে আপনি কি আপনার উপজেলার নামটা শেয়ার করতে পারবেন বা জেলার নামটা শেয়ার করতে পারবেন প্লিজ? জি, আমি নরসিংদী জেলার পলাশ উপজেলাতে থাকি। ওইখানে পলাশ উপজেলায় ঘোড়াশালে না? হ্যাঁ জি স্যার, ঘোড়াশালে। জি প্লিজ বলেন। যেটা অন্যান্য আমাদের দেশে এরকম পেরিফেরিতে যেগুলো হচ্ছে গিয়ে বিভাগীয় শহর না, জেলা শহর বা সেগুলোর উপজেলা, যেটা আমরা কমনলি ডাক্তাররা হচ্ছে গিয়ে ফ্যামিলি ফিজিশিয়ানরা বা জিপিরা ফেস করি, সেটা হচ্ছে কোয়াকদের দৌরাত্ম, হ্যাঁ, গ্রাম্য চিকিৎসক ডিএমএফ এদের দৌরাত্ম। যেমন আমার পলাশ উপজেলাতে এরকম 5-6 জন ডিএমএফ যারা আছেন উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, এখানকার মূল প্র্যাকটিসটা আসলে বেসিক্যালি তাদের হাতে। হ্যাঁ, ওরা এত মার্জিনাল ফি নিয়ে হচ্ছে গিয়ে রোগী দেখে, এবং স্বাভাবিক ওদের চিকিৎসা তো হচ্ছে গিয়ে সেই রকম চিকিৎসা, এম্পেরিক্যাল চিকিৎসা, এবং স্টেরয়েড অ্যান্টিবায়োটিক কোনো কিছু আইভি কোনো কিছু বাদ দেয় না। তো আমরা যারা পেরিফেরিতে থাকি আমাদের পক্ষে তো আসলে বেসিক্যালি এত ডিগ্রেডিং লেভেলে প্রেসক্রিপশন ফি নেওয়া সম্ভব না, বা এটা আমাদের জন্য আমাদের সেলফ এস্টিমের সাথে যায় না। আর আমরা একটা কোয়ালিটি চিকিৎসা হচ্ছে গিয়ে দিই। এই যে সিনারিও আমাদের জিপি প্র্যাকটিস পেরিফেরিতে আমাদের এমবিবিএস ডাক্তারদের প্র্যাকটিস করার অন্যতম বড় বাধা হচ্ছে। আপনি কি পদক্ষেপ নিছেন? আমি স্যার আপনার পরামর্শ, then I will tell you what steps I took. জি স্যার, এটা আপনার জানতে চাচ্ছি যে হাউ টু ডিল দেম। জি জি, এখানে দেখেন যে মানে আপনার there is no shortcut way to get rid of this problem. First of all, আমি আমার প্র্যাকটিসে যেটা করছি, মানে আমি এখানকার যারা ফার্মেসি রান করে এবং they can be a your client, এরাই আপনার কাছে রোগী পাঠাবে যে আপনি ডাক্তার সাহেবের কাছে যান। তো আমি প্রথম দিকে যেটা করছি, আমি ওদের আমার এইখানে ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করছি যে কমন প্রবলেমস, গলা ব্যথা নিয়ে আসছে, আপনি এই জিনিসে কি করবেন, প্রেশার নিয়ে আসছেন, আপনার করণীয় কি। আপনি যদি একটা টিচিং সেশনের আয়োজন করেন, ইট উইল ক্রিয়েট এন ইমপ্রেশন দ্যাট ডক্টর লাভস আস। এবং এই কোয়াকরাই মানে যেহেতু এরা সেবা দিচ্ছে এবং এটা আপনার কোনো অল্টারনেটিভ নাই, রোগীরা অল্প পয়সায় দেখাইতে পারতেছে, আলটিমেট কস্টিং হয়তো হাই হচ্ছে, কিন্তু যখন এই কোয়াকরা দেখবে যে আপনার এই ডাক্তার সাহেবের কাছ থেকে আমরা কিছু জিনিস হইলেও শিখতে পারতেছি, হি ইজ হেল্পফুল, আমরা যখন বিপদে, আমি যখন একটা জিনিস পারছি না আমি এই ডাক্তার সাহেবের কাছে পাঠাবো, তখন তো ওই লোক টেকনিক্যালি বাউন্ড টু রেফার এ পেশেন্ট টু ইউ। এবং ওদের রেফারের একটা পার্সেন্টেজ যদি হয় তখন আপনি অনেক রোগী হয়ে যাবে, আপনার এই রোগীর পরিমাণটা কম হবে না। আমার মনে হয় আপনি এই স্ট্র্যাটেজি নিয়ে দেখতে পারেন, এবং ইনিশিয়ালি যদি আপনার জন্য ডিফিকাল্ট হইতে পারে, ইউ ক্যান আস্ক এনি pharmaceutical industry to implement or sponsor this type of training. They can do it, and it is not illegal or irrational. আপনার কিছু লোক তো ওরা ট্রেনিং পাবে, এবং যে কোনো ভাবেই হোক এই লোকগুলা ট্রেনিং পাওয়ার পর চিকিৎসা তো ভালো দিবে, সাথে সাথে হয়তো অ্যান্টিবায়োটিক শুরু করবে না, অ্যান্টিহিস্টামিন দিয়ে দেখবে। ওরা যেহেতু ফি কম নিতেছে, ওদের কাছে রোগী 2 বার যাবে, কিন্তু 3 বারের সময় তো আপনার কাছে রোগী রেফার করবে। আপনি এই স্ট্র্যাটেজিটা নেন, আপনি দেখেন মানে প্রতি মাসে আপনি 4টা ইয়ে করেন, সপ্তাহে একটা আপনি এরকম সেমিনার করার ইয়ে করেন, আপনি এদের একটা পেড খাতা দিতে পারেন,
একটা স্ন্যাক্স এর ব্যবস্থা করতে পারেন। It's not very expensive and this investment will return you. It's not that you will not get anything in return. Hopefully you have got my point. Okay, okay, thank you. You can think and you can personally call me if you need any assistance. I will try my best to help you out. Thank you, sir. Thank you. Now I think we can move further because lots of things are remaining. And at the end of the presentation, we can discuss more. Next, we are going to medical record keeping. Start very clearly from the very beginning of your practice that how you are going to start your record keeping system, keep your record keeping system. The things which are happening in our country is 99% manual practice. Manual practice is that you give a prescription to patient and patient has gone with the prescription. Scan sharing. যদি পেশেন্টকে প্রেসক্রিপশন দাও, জি স্ক্যান শেয়ারিং হচ্ছে না স্যার। ওকে, জি সরি স্ক্রিন শেয়ারিং ইজ গন। জি, ইজ ইট ক্লিয়ার নাও? জি এখন কি দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে। জি স্যার, দেখা যাচ্ছে স্যার। জি, আমার নেটওয়ার্কের প্রবলেম হচ্ছে, আমি ডাটা দিয়ে করতেছি তো আমার ওয়াইফাইটা কাজ করছে না, এই জন্য একটু সমস্যা হচ্ছে। আই এম সরি ফর দ্যাট। I am without current electricity now. So IPS and mobile data. Okay, so আপনি যখন আপনার ম্যানুয়াল প্রেসক্রিপশনটা রোগীকে দিয়ে দিলেন, আপনার কোনো লিগাল বা লিগাল প্রবলেম হলো, আপনি কি ওপেন করে দেখবেন? আপনার কাছে কিন্তু না, কিছুই নাই। এই থিঙ্ক অ্যাবাউট বি ডিজিটালাইজড, যে আপনি ডিজিটালি record রাখবেন। Digital record keeping is very important. You can look after later and during your practice time, that will be very important. And medical record keeping can be two types, manual and digital. So manual record keeping is very obsolete nowadays, but in Bangladesh's perspective of Bangladesh or in context of our country, manual record keeping is playing the main role. So if you want to be digital, you will need some hardware, means to computers, networking, and computer trained people with the software. So think very clearly that how much expenditure it will cost, and calculate the things and start. Now, at least you will need two software. Initially, if you don't practice software, so that you can have little idea about the advantage of medical practice management software. So two computer is enough with one printer. If there is a network, you can share the printer. If you want to give money receipt, it is inside the software. You can provide the money receipt to the patient. If you want to print patient's details, whatever you want to print, you can do it with one printer. Two computer, one printer, and some wirings and a switch. These are the essential things needed for the practice to run digitally. And it is, if I am not wrong, it will cost total not more than 1 lakh taka. 1 lakh taka you can make the practice digital.
And if it is computerized, you will get certain advantages. I will show you that how these advantages is you can get. Most of you, I think you are computer literate. And if you see that, first of all, there will be an icon to start with the software. So in the computer screen, my practice software name is MediPrec. You will double click the icon and the software button will start. And you will log in with username and you will have a separate password. And the practice manager will decide who will get access to the records of the patient. Suppose if you sign as username receptionist, receptionist should not be allowed to see the medical records of the patient because there is confidentiality of the patient which we should respect even after the death of the patient. That is one of the major principle of family medicine. Otherwise, sometimes you might found that the receptionist is messing up by giving medical certificate to people. You will not know it. He can print it and then he can give it. So after logging in, when a patient comes into the practice, you can go to demographics. There will be a button link demographics, which will say that to add a new patient. If it is there, you will search for appointment. If it is not there, you will put it into system. Now, in my software, I have given 4 fields that is vital. First name of the patient, last name of the patient, birth date, and sex of the patient. And if it is more than one doctor, then doctor name. That is a combo box. You can select the doctor. If it is single doctor, single name will be there. If it is more than one doctor, there will be multiple name and you have to select the name of the patient. Now, before putting these things, these certain practical things you should know. Sometimes it is very difficult. Patients will come to you and say that my name is Rahim. And basically, his name is Rahim is his name and his original name in ID or office is Muhammad Abdul Quddus mone kore. She apnake Rahim name dekhaya gese and you have put the records in place. After a few days, he came that, doctor, I need a medical certificate. So you issued the certificate to him. Je Rahim namer ব্যক্তিকে আমি আজকে দেখছি এবং তার এত তারিখ থেকে এত তারিখ মেডিকেল লিভ আমি গ্রান্ট করছি এই কন্ডিশনের উপর। কিন্তু রোগী যখন এই সার্টিফিকেট রোগী পড়েও নিল না, আপনি এটা দিয়ে দিলেন, রোগী অফিসে নিয়ে জমা দিল, তারপর সে আরো 1 সপ্তাহ পর আপনার কাছে আসলো যে ডক্টর, my problem is that my office is not accepting this medical certificate. তখন আপনি তার নাম চেঞ্জ করে তার আসল নাম দিলেন, আসল নাম নিয়ে গেল। এখন ও আপনার এই সার্টিফিকেটটা নিয়ে আপনাকে বিপদে ফেলতে পারে, কারণ সে কোনটা আসল কোনটা নকল। প্রথম যে রহিম, এটা আসল সে রহিম নাকি সে আব্দুল কুদ্দুস, এটা আপনাদের প্রথম থেকেই রোগীকে বলে দিতে হবে। যখন একটা রোগী আসে, একটা রোগীকে আপনাদের প্রথমেই যে আপনার নামটা এইটা কিনা এবং আপনি কি করেন, যেমন মেডিকেল সার্টিফিকেট পুলিশ কেসে ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এন্ড জব ক্ষেত্রে আপনি যখন দিয়ে দিবেন মেডিকেল সার্টিফিকেট দিবেন, তখন অনেক সময় তার জবের ক্ষেত্র থেকে ফোন করা হয় যে ডক্টর, আই হ্যাভ রিসিভড এ মেডিকেল সার্টিফিকেট ইস্যুড ফ্রম ইউর অফিস। এটা কিন্তু হয়, এখন আমাদের বাংলাদেশে হচ্ছে, মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিতে আমাকে অনেকবার ফোন করে যে আপনি কি এটা ইস্যু করছেন কিনা। তখন আপনার বুকিং সিস্টেমে দেখা যাচ্ছে যে আপনি ইস্যু করছেন কিন্তু এই নামের কোনো ইয়ে নাই, আপনি তো বলে দিবেন যে আপনি এটা ইস্যু করেন। তো আলটিমেটলি it will end up with a bitter doctor-patient relationship.
সো রোগীর ডেমোগ্রাফিক্সটা ঢুকানোর আগে আপনাদের সতর্ক থাকতে হবে যে আপনি কি করতেছেন, কাকে দেখতেছেন, এবং যদি সম্ভব হয় রোগীর টেলিফোন নাম্বার। দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, কারণ আপনি পরবর্তীতে রোগীর সাথে যোগাযোগ করতে গেলে তার টেলিফোন নাম্বারটাই একটা মাধ্যম তার সাথে যোগাযোগ করার জন্য। কাজেই টেলিফোন নাম্বারটা যেভাবেই হোক মোটিভেট করে আপনারা নেবেন যে আমাদের এখান থেকে মাঝে মধ্যে কোনো ধরনের সমস্যা হইলে আপনার ভালোর জন্য আপনার সাথে যোগাযোগ করতে হলে একটা জিনিস তো দরকার। আমি যেহেতু আমার প্র্যাকটিসের টেলিফোন নাম্বারটা দিচ্ছি, রোগী হিসাবে আপনার টেলিফোন নাম্বারটাও আমাকে শেয়ার করা উচিত। এন্ড পেশেন্ট 95% অফ দি পেশেন্ট দে উইল এগ্রি উইথ দ্যাট, যে না ডাক্তার সাহেব টেলিফোন নাম্বার চাইতেছে, এবং আপনার ভবিষ্যৎ কার্যকলাপে তো এটা প্রমাণ পাবে যে আপনি তো এখানে চাঁদা চাওয়ার জন্য আর ইয়ে করেন নাই, আপনি এটা নিছেন যে রোগীর কারণে একটা ঔষধ এক সময় আপনি ভুল প্রিন্ট দিয়ে দিচ্ছেন, রোগীকে ফোনে জানাচ্ছেন যে দেখেন আপনার এই ঔষধটা ভুল হয়ে গেছে, ভুলবশত ডোজ, আপনি প্রেসক্রিপশনটা নিয়ে আসেন, আমি কারেকশন করে দেই। রোগী যদি পাশে থাকে নিয়ে আসবে, আর রোগী দূরে থাকলে আপনি টেলিফোনিক্যালি কারেক্ট করবেন, এবং সফটওয়্যারে এটা লিখে রাখা উচিত যে টেলিফোন পেশেন্ট এন্ড টেলিফোনিক্যালি কারেক্ট। সো এটা হলো রোগীর ডেমোগ্রাফিক্স। তারপরে আমরা যাইতেছি এই ডেমোগ্রাফিক্স থেকে রোগী যখন বুকিং দিবে তখন বুকিং এর স্ক্রিনটা হবে এইরকম। আপনারা কি দেখতে পারতেছেন? কেউ কি রেসপন্ড করবেন প্লিজ? বুকিং এর পেশেন্ট দেখা যাচ্ছে। জি, এইটা দেখেন, এখানে এটা একটা কম্বো বক্স। কম্বো বক্সে আপনার যদি অনেক ডাক্তার হয় তাহলে সিলেক্ট করতে হবে এই কম্বো বক্স থেকে কোন ডাক্তার, তখন এটা কোয়েরি করে নিয়ে আসবে কোন ডাক্তারের কোন পেশেন্ট। এখন আপনি খেয়াল করে দেখেন যে এখানে আমি প্র্যাকটিসে সাধারণত 10 মিনিট করে একটা রোগী বুকিং দেই। 18টা 10 মিনিটে একটা, 18টা 20 মিনিট, 30 মিনিট, এইভাবে আমার রোগীগুলার বুকিং সিস্টেম দেই। এবং আমি এই বুকিং স্ক্রিনে থাকি। বুকিং স্ক্রিনে থাকলে আমি দেখতে পারতেছি যে আমার কয়জন রোগী অপেক্ষা করতেছে, কয়জন রোগী বাকি আছে, আমার কয়টা পর্যন্ত বুকিং আছে, আই ক্যান বি ভেরি ক্লিয়ার। এবং এই স্ক্রিন থেকে আমি যখন এই রোগীটাকে সিলেক্ট করি, এটা আপনাদের প্র্যাকটিক্যালি দেখাইতে পারলে আরো ভালো হইতো, কিন্তু ইটস এনিওয়ে, ইফ ইউ ক্লিক দেয়ার and in the option button there will be an option to open the patient records. তো এটার পরে আপনি রেকর্ডসে যান। রেকর্ডে গেলে আপনার এই স্ক্রিনটা আসে। আমি পেশেন্টের নামটা ইচ্ছা করে একটু ইয়ে করে দিছি, পেশেন্টের নাম, ডেট অফ বার্থ, সবকিছু এখানে ভিউ হবে। তখন আপনি কি করবেন দেখেন, আপনি যদি জাস্ট অলে টিক মারেন যে আপনি সব কনসালটেশন গুলা পাবেন, কি ঔষধ দেওয়া হয়েছে, কি ডোজে দেওয়া হয়েছে, কিভাবে দেওয়া হয়েছে, এবং সে কত তারিখে আসছে। যেমন এটার দেখেন, এই রোগী 27 অক্টোবর 2014-তে আমার কাছে প্রথম আসছে। এটা সিস্টেমেটিক ওয়ে টু এক্সিবিট দ্য রেকর্ডস। আপনি এরকম পাতা পড়ে তো পারবেন না। ওর কি কি ইনভেস্টিগেশনস করা হয়েছে, ইনভেস্টিগেশনসে যদি আপনি ক্লিক করেন তাইলে এটা অটোমেটিক্যালি চলে আসবে। মেডিকেশনস কি খাচ্ছে, এটা আপনি মেডিকেশনসে ক্লিক করলে আসবে। লেটারে যদি ক্লিক করেন আপনি, তাইলে দেখা যাবে যে তাকে কোনো রেফারেল লেটার দেয়া হয়েছে কিনা। আর নিচের দিকে দেখেন, এটা যখন আপনি ইয়ে করবেন, এই ক্রনিক মেডিকেল প্রবলেম যখন আপনি এন্ট্রি দিবেন যে তার ডায়াবেটিস আছে, হাইপারটেনশন আছে, এটা অটোমেটিক্যালি আপনার এই ক্রনিক মেডিকেল প্রবলেমস এর নিচে দেখা যাবে। তার সার্জিক্যাল হিস্ট্রি যে এটা ঢুকানো থাকবে। এটা অনেক সময় একটা কনসালটেশনে বিল্ড আপ হয় না। when time to time patient will come, certain things will come up, so you can add it. তার ইন্ডিভিজুয়াল হিস্ট্রি, ফ্যামিলি হিস্ট্রি, মেডিকেশনস এন্ড ইমিউনাইজেশন হিস্ট্রি, এটা এখানে অটোমেটিক্যালি আপনার আসবে। তার কোনো অ্যালার্জি আছে কিনা, দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট পার্ট। আপনি প্রতিবার কি রোগীকে জিজ্ঞেস করবেন আপনার কিসে কিসে অ্যালার্জি। তো আপনি যদি ডিজিটাল হন, এখানে ঢুকায় রাখলে প্রথমবার, পরবর্তী কনসালটেশনে, সেকেন্ড কনসালটেশনে এটা আর আপনার ব্যাক পেতে হবে। From that page, when you will see the patient's medical records, you will go to prescription generation page. এইটা গিয়ে আপনি প্রেসক্রিপশন জেনারেশন করবেন। এখন প্রেসক্রিপশন জেনারেশন পেজে দেখেন আপনি প্রথম হিস্ট্রি আছে। হিস্ট্রি যদি আপনি টাইপ করতে চান টাইপ করতে পারবেন,
অথবা হিস্ট্রিতে আপনি ক্লিক করলে হিস্ট্রির পুরা ইয়েটা আসবে, টেমপ্লেটটা আসবে। ওই টেমপ্লেটে আপনি ফিভার ফর 3 days আপনি জাস্ট সিলেক্ট করে দিলে অটোমেটিক চলে আসবে। এটা দেখেন আপনি রেগুলার প্র্যাকটিস করে করে আনতে হবে, কিন্তু সফটওয়্যার বেসড করলে আপনি দেখেন হিস্ট্রির পরে কি আসতেছে আপনার পাস্ট হিস্ট্রির পরে ফ্যামিলি হিস্ট্রির পর ড্রাগ হিস্ট্রির পরে ইনভেস্টিগেশন, যে আপনি কি কি ইনভেস্টিগেশন দিবেন, what is your provisional diagnosis, and on the other side you can see that examination, what is the weight of the patient, temperature, systolic and diastolic pressure, height of the patient। আর বাচ্চাদের ক্ষেত্রে অনেকে হেড সারকামফারেন্স রাখতে চায়, এই জন্য হেড সারকামফারেন্সটা এখানে আছে। আর ডান দিকে দেখেন একটা বক্সে আছে অ্যাডভাইস, এখানে আপনি অ্যাডভাইসটা সিলেক্ট করবেন, যে দুইটা রেডিও বাটন এখানে আছে দেখেন। একটা রোগীর রেগুলার মেডিসিনে ক্লিক যদি থাকে তাইলে আপনি ও রেগুলার মেডিসিন কি পাচ্ছে, আর অলে ক্লিক থাকলে তারে আপনি সব সময় কি ঔষধ আসছেন এই বক্সে চলে আসে। এবং এই বক্সটাকে যদি আপনি ডাবল ক্লিক করেন তাইলে এটা অটোমেটিক্যালি আপনার প্রেসক্রিপশনে এড হয়ে যাবে। আচ্ছা, এইখানে দেখেন কিছু কিছু সময় আছে যে আপনি একটা রোগী আসছে, আপনি এত কিছু হিস্ট্রি নেওয়ার পর রোগী সম্বন্ধে আপনার মনে নাই যে এটা মহিলা রোগী, সে প্রেগনেন্ট রোগী এবং সে রিপ্রোডাক্টিভ এইজে আছে। তো সফটওয়্যার হইলে দেখেন আপনার সফটওয়্যারে যদি ওয়ার্নিং দেয়া থাকে যে এখানে যখন আপনি প্রথম ডাকটা ইয়ে করবেন, তখন এখানে দেখেন উপরে আছে যে এইজ ইজ 9 years 2 months, এটা যদি 15 থেকে 25 বছর হয় এবং সেক্স ফিমেল হয়, then it should warn that please check the pregnancy status of the women and proceed। তখন আপনার অটোমেটিক্যালি মনে আসবে যে রোগীটা প্রেগনেন্ট কিনা এবং আমার প্রসিড করা উচিত কিনা এই ঔষধ। এটা খুব কমন মিস্টেক এবং রেগুলারলি হবে। এখন এখানে দেখেন প্রেসক্রিপশনের সময় আরো কিছু কিছু জিনিস আছে, যেমন টুল। কিছু জিনিস আপনার মনে রাখা আপনাদের ইটস ভেরি ডিফিকাল্ট, যে কোন এই যে কার ওয়েট কত হওয়া উচিত, বিএমআই কত হওয়া উচিত, পিক ফ্লো কত হওয়া উচিত। এটা এই টুলে গিয়ে যদি আপনি ক্লিক করেন তাহলে সবগুলা টুল আপনি দেখতে পারবেন যে এই বয়সে পিক ফ্লোটা কত, মহিলাদের কত, ছেলেদের কত, বিএমআইটা কত, পার্সেন্টাইল ওয়েট পার্সেন্টাইলটা দেখতে পারবেন, হাইট পার্সেন্টাইলটা দেখতে পারবেন। কোন সময় ভুল হয়ে গেলে এটা ক্লিয়ার করার জন্য ক্লিয়ার। and sometimes, no, not sometimes, it's very quite common, the dose calculator. Sometimes you will see that even we forget what should be the dose of the child. Suppose a child come to you and you need to prescribe cefixime for enteric fever. So dose of cefixime is 20 milligram per kg per day for 10 to 14 days. So আপনি কত মিলি লাগবে বাচ্চার ওজন অনুযায়ী দিতে হবে। আপনি ডোজ ক্যালকুলেটরে গেলে এটা ক্লিক করে দিলে আপনি বাচ্চার ওজন এত, ড্রাগের স্ট্রেংথ এত, এটা দিয়ে ক্যালকুলেট করে আপনার ড্রাগ ডোজটা দেওয়া উচিত। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে রোগী অর্ধেক ডোজ পাচ্ছে, অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় ডাবল ডোজ পাচ্ছে। এটা আমাদের আসলে প্র্যাকটিস করা উচিত। ওভারসিজ ট্রাভেলে এটা একটা ইয়ে আছে যে একটা রোগী আসলো আপনার কাছে যে স্যার আমি তো কালকে দুবাই যাচ্ছি, থাইল্যান্ড যাইতেছে, কেউ যাইতেছে সৌদি আরবিয়া, কেউ যাইতেছে ইউএসএ তে, তাইলে আমার কি কি ভ্যাকসিন নিতে হবে বা কি করা উচিত। এটা ওভারসিজ ট্রাভেলে দিলে কোন দেশের কোন ধরনের ভ্যাকসিন নিয়ে ইয়ে করা উচিত, এটা একটা লিংক আছে, ওই লিংক দিয়ে দেখা যায়। ড্রাগ সার্চ যেটা, এটা দিয়ে আপনি জেনেরিক নেম দিয়ে কোন কোম্পানির কোন ঔষধ আছে এটা জানতে পারতেছেন। স্পেসিফিক কোম্পানির ড্রাগ সার্চে দিলে আপনি বের করতে পারছেন। এগুলো সবগুলো আসলে ইন্ডিভিজুয়ালি ডিসকাস করা ভেরি ডিফিকাল্ট, কারণ আপনার এটা অনেক লম্বা হয়ে যাবে, এখন অনেক বাকি। তো এটা দেওয়ার পরে আপনি অনেক সময় দেখা যায় এখানে দুইটা বাটন, একটা হলো সেভ উইদাউট প্রিন্ট, একটা হলো প্রিন্ট। প্রিন্টে দিলে আপনি এই রেকর্ডটা পেজে গিয়ে সেভ হয়ে যাবে এবং একটা প্রিন্ট কপি বের হয়ে যাবে। আপনি
প্রিন্ট কপিটা রোগীকে দিয়ে দিবেন। আর এটা সাধারণত একটা সময় পর্যন্ত আপনি নিজে এডিট করতে পারবেন এবং এরপরে এটা ইচ্ছা মতো ওনার মন অনুযায়ী চেঞ্জ করবেন। তখন রোগীর প্রেসক্রিপশন টাইম লিমিট আছে। আমার সফটওয়্যারের টাইম লিমিট হলো 24 আওয়ার্স। যেমন আজকের তারিখে কালকে গিয়ে আর চেঞ্জ করতে পারবেন, এটা আপনার এডিটেবল থাকে না। সেই ক্ষেত্রে আপনার প্রতিদিন প্র্যাকটিস শেষে ইউ শুড থিঙ্ক কোথাও কোনো মিস্টেক হয়েছে কিনা এবং এটা করা উচিত। এবং অনেক ক্ষেত্রে অনেক আমাদের ভুল হয়, আমরা প্রতিদিনই ভুল করি এবং এটা হিউম্যান এজ এ হিউম্যান বিং ইটস কোয়াইট লজিক্যাল। তখন ওই দিনের পেশেন্ট আপনাকে অনেক শিক্ষা দিতে পারে। ইট ক্যান ক্রিয়েট এ ট্রিগার্ড বেস লার্নিং ফর ইউ। আপনি বাসায় গিয়ে তখন যে ভুল হয়েছে, যে আজকে তো আমি সেফিক্সিমের ডোজটা 5 মিলিগ্রাম পার কেজি বডি উইটে দিয়ে আসছি, এটা নর্মাল ডোজ ফর সেফিক্সিম ইজ 10 মিলিগ্রাম পার কেজি পার ডে, সিঙ্গুলার ডিভাইডেড ডোজ। সো দিস থিংস শুড বি কিপ ইন হ্যান্ড। তো এটা দেওয়ার পরে আরো কিছু সফটওয়্যার আছে, তখন আপনি প্রিন্ট দিবেন, তখন আপনার প্রেসক্রিপশনটা বের হবে এইরকম: পেশেন্ট নেম, সেক্স, ডেট অফ বার্থ, এজ, অ্যাড্রেস, এইটা আপনি কি ইনভেস্টিগেশন দিচ্ছেন। এই এখন প্রতিটা প্রেসক্রিপশনে বিএমডিসির রেজিস্ট্রেশন নাম্বার ইজ ম্যান্ডেটরি। এটা আপনি যে কোনো সময় চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে পারেন। রোগীরা অনেক সময় এখন জিজ্ঞেস করে, ডাক্তার সাহেব আপনার রেজিস্ট্রেশন নাম্বারটা কত? কারণ অনেকে জানে বিএমডিসির রেজিস্ট্রেশন বিএমডিসির ওয়েবসাইটে সার্চ দিয়ে ডাক্তারের ডিটেইলস পাবে। আদৌ ডাক্তার ইজ দেয়ার এনি প্রবলেম লাইং উইথ দ্য ডক্টর অর নট। তো দেখেন এখানে বিএমডিসির রেজিস্ট্রেশন নাম্বারটা দেওয়া আছে। আপনারাও সবাই চেষ্টা করবেন যে বিএমডিসির রেজিস্ট্রেশনটা পুট করতে। Now in family practice you need to develop a referral network. Referral network means that you are referring a patient to other doctors or allied health service professional. Allied health service professional means optometrist, physiotherapist, occupational therapist, speech and hearing therapist. এরা হলো allied health service professional. They are registered person. You can send any patient to a registered person, but legally there is no way a doctor can refer a person to unregistered person. So প্র্যাকটিস শুরু করার আগে আপনাদের যেটা করতে হবে সেটা হলো যে আপনার একটা রেফারেল নেটওয়ার্ক তৈরি করতে হবে এবং এই রেফারেল নেটওয়ার্কটা হবে আপনার পছন্দসই ডাক্তার, যার সাথে আপনি প্রয়োজনে যোগাযোগ করতে পারবেন এবং তার কাছে রোগী পাঠাবেন। এবং রোগী পাঠিয়ে দেওয়ার অর্থ এজ এ ফ্যামিলি ফিজিশিয়ান ইওর রেসপন্সিবিলিটি ইজ ফিনিশড, এটা চিন্তা করবেন না। এটা চিন্তা করবেন যে রোগী যাতে ওইখানে দেখানোর পর ওই রেফারেল নেটওয়ার্কে যারা আছেন ওনাদের সাথে আপনাদের মাঝে মধ্যেই যোগাযোগ হওয়া উচিত এবং দেয়ার শুড বি এ রিলেশনশিপ, যাতে ওই রোগী যখন ফেরত আসবে ওই স্পেশালিস্ট ফ্যামিলি ফিজিশিয়ানের কাছে রোগীটা বলে দেয় যে আপনি এটা নিয়ে আপনার ফ্যামিলি ফিজিশিয়ানের কাছে পরবর্তীতে যাবেন। এতে হবে কি আপনি তার রেকর্ডসটা, মেডিকেল রেকর্ডসটা আপডেট করতে পারবেন। পরবর্তীতে যদি কোনো ধরনের সমস্যা হয় সে আপনার কাছে আসলে ডিটেলসটা পাবে। দিস ইজ এ লেটার রাইটার ডকুমেন্ট টু। এই কম্বো বক্সটা আপনি সিলেক্ট করে আপনার রেফারেল নেটওয়ার্কের পার্সনের নাম সিলেক্ট করলে ওনার নাম এবং স্পেশালিটি অ্যাড্রেসটা আসবে। এইখানে আপনি ছোট কথায় তার রেকর্ড সহ অ্যাটাচ করে দিয়ে প্রিন্ট করে দিলে রোগীকে দিয়ে দিবেন, রোগী নিয়ে চলে যাবে এবং এই লেটারটা আপনার রেকর্ডে সেভ থাকবে। যখন এটা রেকর্ডে সেভ থাকবে তখন আপনি পরবর্তীতে আসলে তার রেকর্ডে পরবর্তীতে যে ফলো আপ ভিজিট আফটার রেফারেল টু ডক্টর অমুক বলে আপনি পুরো ডিটেলসটা তার রেকর্ডটা আপডেট করবেন। এইটা যদি করেন তাহলে পেশেন্টেরও স্যাটিসফ্যাকশন বাড়বে, আপনারও স্যাটিসফ্যাকশন বাড়বে। নাও কাম টু মেডিকেল সার্টিফিকেট। এখন একটা রোগী আসলো, এটাও বিগ প্রবলেম যে একজন রোগী আসছে আপনার কাছে এন্ড হি ডিজার্ভস এ মেডিকেল সার্টিফিকেট, যে তার পেশার কারণে হোক, তার ফার্দার চিকিৎসার কারণে হোক বা অন্য কোনো কারণে হোক বা বাইরে যাওয়ার কারণে হোক, হি মাইট নিড এ মেডিকেল সার্টিফিকেট। এখন আমাদের দেশের কনটেক্সটে বা প্রেক্ষাপটে যে সমস্যাটা হচ্ছে সেই সমস্যাটা
বেশিরভাগ ডাক্তারই আমরা কোনো ধরনের মেডিকেল সার্টিফিকেট ইস্যু করতে চাই না। কারণটা কি? কারণটা হচ্ছে যে এটা টাইপ করতে হবে, আমি টাইপ করতে পারবো না, আমার সমস্যা নাই, আমার সময় নাই। ইট ইজ বেসিক্যালি এ ফিউ ক্লিকস away. In my practice, I use this one. I just click the patient records, then put medical certificate. It automatically আসবে, this is to certify that name, age, অমুক মাস, তারপরে seen by me, আমি কত তারিখ দেখছি, সে কত তারিখ থেকে কত তারিখ অসুস্থ ছিল বিকজ অফ কন্ডিশন। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে পেশেন্ট বলে যে স্যার আমি আজকে অসুস্থ, আমি আজকে আপনার কাছে আসছি, কিন্তু আমি 2 দিন আগে অসুস্থ ছিলাম। আমরা অনেক সময় আবেগতাড়িত হয়ে বলে দেই যে পেশেন্ট এত তারিখ থেকে এত তারিখ অসুস্থ ছিল, বাট ইউ আর নট শিওর। ইন দ্যাট কেস দি পেশেন্ট স্টেটস দ্যাট হি ওয়াজ ইল অর হি ওয়াজ সিক ডিউ টু দিস প্রবলেম সিন্স এত। এটা পেশেন্ট স্টেট করবে, এটা আমার দায়িত্ব না যে সে আদৌ অসুস্থ ছিল কি অসুস্থ ছিল না। এন্ড লিখে আপনি প্রিন্ট দিলে এটা পুরো সার্টিফিকেট আকারে বের হয়ে যাবে এবং এটার একটা কপি থাকবে, পরবর্তীতে যখন আপনি ওপেন করবেন ফাইল, এটা ওপেন। Can we ask our junior friends to ask questions up to this? Then I will move for other parts. ডক্টর মুক্তাদির, আমার মনে হয় মুভ করা দরকার, কারণ বেশিক্ষণ সময় নাই তো। আবার অন্যগুলি কভার করা যাবে কিনা, কভার করা যাবে কিনা। খাবার হয়ে যাবে মোটামুটি, বেশি প্রশ্ন রাখা যাবে না, এটা খাবার এখন করা যাবে। যদি ছোটখাটো কোয়েশ্চন তাকে কোনো কিছু জানতে চায় কেউ, মানে only 2 minutes I can entertain. আচ্ছা, মেডিকেল সার্টিফিকেট নিয়ে আমি একটা কথা বলবো ডক্টর মুক্তাদির। হ্যালো, প্লিজ দোস্ত প্লিজ। হ্যাঁ হ্যাঁ, মেডিকেল সার্টিফিকেট না, আমি যেটা বলতে চাচ্ছি যে যে কথাটা বলা হয়েছে যে পেশেন্ট এসে বলল যে সে গত 2 দিন ধরে সিক ছিল, আমাদের তো এটা প্রুফ বা ডিসপ্রুভ করার কিছু নাই। তো আমরা আরেকটা কাজ করি, সেটা যেটা বলি আর কি, যে পেশেন্ট আজকে আসছে আমার কাছে, আজকে সে সিক, সেটা আমি টেস্টিফাই করতে পারি, কিন্তু সে বলছে যে গত 2 দিন আগে থেকে সে সিক ছিল, কিন্তু সে আমার অ্যাপয়েন্টমেন্ট পায় না। অনেক সময় হতে পারে না যে আমার অফিসে ফোন করছে কিন্তু অ্যাপয়েন্টমেন্ট আসলে পায় নাই, কিন্তু আজকে তার অবস্থা দেখে আমার মনে হয়েছে সে যে কথাটা বলছে দ্যাট ইজ প্লজিবল, যে এটা সম্ভাব্য। হ্যাঁ, কিন্তু এটা আমি দেখি না, আমি টেস্টিফাই করতে পারবো না। নিচে আবার পেশেন্ট সাইন করবে যে সে আসলে আমাকে এটা বলছে। হ্যাঁ, যে মানে সে টেস্টিফাই করবে আর কি, ওইটা আরেকটা ওয়ে আর কি। ওই পুরোনো সার্টিফিকেট তো ব্যাকডেট করা যায় না, কিন্তু ওই কথাটা উল্লেখ করে দেওয়ার একটা আরেকটা কৌশল আর কি। থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ ফর দ্য ইনপুট। I will try to incorporate this into my practice. কিন্তু আমাদের দেশে এটা মানে রোগী যারা আসে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে ওরা অ্যাপয়েন্টমেন্ট পাইছে ফ্যামিলি ফিজিশিয়ানের ক্ষেত্রে আর কি। তো এটা আমি চিন্তা করি নাই। ইটস অ্যান আই ওপেনিং ইনপুট দোস্ত। থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। স্যার অনেক সময় দেখা যায় যে আমাদের হয়তো পরিচিত কেউ আইসা বলে অন্য একটা সার্টিফিকেট চাই, অথচ আমার কাছে চিকিৎসা করে নাকি, জি এরকম কি দেওয়া যাবে? দেয়ার ইজ নো ওয়ে ইউ ক্যান ডু ইট। কারণ আপনি আগের একটা স্ক্রিনে দেখেন নাই যে স্ক্রিনে যে আপনার অ্যাপয়েন্টমেন্ট অফ পেশেন্ট, সেইখানে তো আপনার অ্যাপয়েন্টমেন্টে নাই। আপনার যদি অডিট হয় কোনো সময়, অথবা 6 মাস পরে 1 বছর পরে বললো যে আপনি অমুককে একটা সার্টিফিকেট দিছেন, আপনি সিস্টেম থেকে তো বের করে দিতে পারবেন না। না, আমাদের তো এরকম সিস্টেম নাই, মনে করেন আমরা তো এমনি ওই ম্যানুয়ালি ইয়া করি আর কি। ম্যানুয়ালি করলে কি আপনার এত আনইথিক্যাল হওয়া উচিত হবে ডাক্তার সাহেব? এটা তো কোনো ক্রমেই সম্ভব না, এটা উচিত না।
এটা একটা সময় আপনি বিপদেও পড়তে পারেন এটা দিতে গিয়ে, যে দেখা গেল যে যেই লোককে সার্টিফিকেট দিচ্ছেন হি ওয়াজ ইনভলভড ইন এ রবারি এট নরসিংদী। আপনি সার্টিফিকেট দিলেন ঢাকায়, ওই লোক নরসিংদীতে ডাকাতি করতে গিয়ে ধরা খাইছে, এবং সে তখন তার নরসিংদীতে তার কেস ঝুলতেছে যে আপনি তো এখানে অমুক বাসায় ডাকাতি করছেন, আর ডাক্তার সাহেব ঢাকায় বসে দিয়ে দিচ্ছে সার্টিফিকেট যে না হি ওয়াজ সিন বাই মি এট 8 PM। সো 8টার পরে 10টার সময় তো সে নরসিংদীতে যাইতে পারবে না, সে তো কোর্ট থেকে পুরা ফ্রি পেয়ে যাবে, তার তো কোনো পানিশমেন্টই হবে না। দেয়ার আর সার্টেন ইমপ্লিকেশন অন দা থিংস ইউ শুড বি কেয়ারফুল অ্যাবাউট ইট। আমার মনে হয় এটা কোনোভাবেই অ্যাকসেপ্ট করা উচিত না, এবং এটা এই সমস্ত জিনিস যেখানে হয় দেয়ার ইজ মনিটরি ইনভলভমেন্ট, আইদার মনিটরি ইনভলভমেন্ট or other abnormal relationships like relatives or other things, but I think that professionalism should be respected. Okay, after these things we can go for continuity of the care. Continuity of the care means that a family physician should be responsible for overall health delivery of the overall health care of the patient for 24 hours. Now, when a doctor is giving in a solo practice or group practice, you can arrange a schedule program for 24 hours for the partners and all the doctors, that who will look after which day for monthly roster. And setting like single doctor, it is very difficult. Somewhere you have to negotiate with the clients and yourselves that where you want to send your patient after hours. কারণ আপনার কারো দ্বারাই 24 ঘন্টা ফোন রিসিভ করা সম্ভব না, সার্ভিস দেওয়া সম্ভব না। So I think that arrangement of after hours and holiday management should be there for continuity of the care. On-call roster for group practice যদি থাকে তাহলে একজন রেসপন্সিবল ফিজিশিয়ান থাকা উচিত যে রোস্টার করবে, অথবা প্র্যাকটিস ম্যানেজার রোস্টার করবে, এবং সেই রোস্টার অনুযায়ী প্রতিদিন ফুল মান্থের রোস্টার ইন অ্যাডভান্স করে দিবে কে কবে প্র্যাকটিসে থাকবে। or that if one person is not available he can hire a locum, ওই যে that locum tenens, ওই জিনিসটা আপনার মাথায় রাখতে হবে যে এইরকম একটা সিস্টেম এক সময় দাঁড় করাইতে হইতে পারে। and arrangement for remuneration, আপনি যদি কাউকে লকাম টেন্ডেন্স হিসাবে নিযুক্ত করেন তার সাথে অ্যারেঞ্জমেন্ট কি হবে, কিভাবে পয়সা দিবেন, আওয়ারলি বেসিসে দিবেন নাকি তার ডে বেসিসে দিবেন, নাকি আপনার ইনকামের 40-60% or 50-50% এইরকমও করতে পারেন। মানে যার যার নিড এবং লোকালিটি বুঝে, কনটেক্সট বুঝে এখানে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। I think time is about to finish, but I can be a little bit faster. Now we can discuss about home visit. It is very vital and important to home visit is very important in family practice, and for doing home visit you should be very careful about it, because there are certain things which is critically attached to home visit. That one side importance is there, and other side the risk and remuneration is involved. So in case of home visit, you should schedule a home visit. What time you are going to visit the home, and before going for a home visit you should make a safety checklist যে আপনার ডক্টরস ব্যাগ রেডি থাকা উচিত, এবং ডাক্তার ব্যাগে কি থাকা উচিত, এবং কখন আপনি যাইতে পারবেন। In addition to home visit, in first world countries there is nursing home visit. It is also like home visit. আপনার যদি কোনো পেশেন্ট কোনো সময় নার্সিং হোমে এডমিশন নেয় বা নার্সিং হোমে চলে যায়, তখন তার কন্টিনিউটি অফ দি কেয়ার দিতে গেলে আপনি নার্সিং হোম ভিজিট করতে হবে, এবং সেটাও মাথায় রাখতে হবে। But you should definitely make a checklist that what you are going to check for after our or house home visit. Now I can tell about some of the basic dispensing practice and practice labs. What papers you will need in dispensing practice. Dispensing practice means that you will have a pharmacy from where you will dispense the medicine, and for that purpose you will need
a trade license and license from dispense of medication from DG of Drug Administration. DG of Drug Administration থেকে আপনার এটা নিয়ে যাইতে হবে। আর যদি কর্পোরেট প্র্যাকটিস উইথ ল্যাব হয় তাহলে আরো কিছু বাধ্যবাধকতা আছে। আপনার ফায়ার ব্রিগেড থেকে লাইসেন্স, ক্লিয়ারেন্স লাইসেন্স নিতে হবে, আপনার লোকাল ওয়ার্ড কমিশনার থেকে লাইসেন্স নিতে হবে, এবং এনভায়রনমেন্টাল পলিউশনের অফিস থেকে আপনার পারমিশন লাগবে, এবং আরেকটা পারমিশন লাগবে আপনার ওয়েস্ট ডিসপোজালের। আপনি আপনার মেডিকেল ওয়েস্ট যেগুলা প্রতিদিন আসবে এগুলা কিভাবে ডিসপোজ করবেন, এটা আপনি লোকাল মিউনিসিপাল অথরিটির সাথে যোগাযোগ করলে ওদের সাথে অ্যারেঞ্জ করা যাইতে পারে। আর ঢাকায় আছে আপনার প্রিজমের মাধ্যমে আপনারা ঢাকার যে কোনো জায়গা থেকে ইয়ে করতে পারেন, পাঠাইতে পারেন। সো these are the papers. I think you can take a screenshot that these things will be needed. And DG, if you want to start lab, you will need a approval or permission from the DG Health. First, your organization should be registered, and you can take permission from the DG Health. It's time consuming. After applying, you can start the practice pathology, but at one stage you have to take permission, and there is details about the papers needed for permission from DG Health at their website, DGHS, Director General of Health Services. এই ওয়েবসাইটে গেলে আপনারা সব ডিটেইলসটা পাবেন। In addition to that, you have to think about practice newsletter. যে আপনার প্র্যাকটিসের একটা নিউজলেটার রেডি করতে পারেন, একটা ওয়েবসাইট that is very important and mandatory, I think, nowadays, and a Facebook page, so that your patient can see the newspaper through net. They can access to you through website and mails or Facebook. And before starting all of this, mark it down with red note, consideration of legal and ethical issues. Sometimes I have noticed that patients is exposed to the media. It's not good. পেশেন্টের নাম দিয়ে, টেলিফোন নাম্বার দিয়ে, অ্যাড্রেস দিয়ে শেয়ার করা, মানে পেশেন্টকে যাতে আইডেন্টিফাই না করতে পারে সেই তার ইনফরমেশন গুলা গোপন রাখা হয়েছে। এটা পেশেন্টকে আইডেন্টিফাই করতে গেলে আপনি লিগ্যাল ঝামেলায় পড়তে পারেন। Certain important things about management of practice. Time management. Time management is very important. In time management, you should set up priorities. To protect the priorities, you have to protect the priorities, manage the priorities, এবং যখন আপনি priorities set up করবেন, it will create expectations. এটা কিন্তু আপনার রোগীর মনেও আশা বাড়াবে, আপনার মনেও আশা বাড়াবে, এবং এটা যদি আপনার expectations সে প্রায়োরিটিটা এস্টাবলিশ প্রায়োরিটির সাথে মিল না খায়, তখন আপনি ঝামেলায় পড়বেন, তখন আপনি জব স্যাটিসফ্যাকশন পাবেন না। যখন আপনি প্রায়োরিটি নির্ধারণ করবেন, which one is achievable, your priorities should be in accordance to that. And you should try to manage your priorities. Optimal time utilization. অনেক সময় আমরা সময় ঠিক মতো ব্যবহার করি না। কিছু কিছু জিনিস আছে সময়গুলা কিল করে। এই জিনিসগুলো আপনারা খুব মনোযোগ সহকারে খেয়াল রাখবেন। যে জাস্ট এ মিনিট টিপ, যে আমি এখনই শুরু করব, 1 মিনিট পরেই তো কাজটা শুরু করতেছি। ডোন্ট ডেভেলপ দিস প্র্যাকটিস, স্টার্ট জাস্ট নাও, যে আমি একটু পরেই শুরু করবো, বা আমি এখনই শুরু করতেছি, আমি ছোট্ট একটা কাজ করে নেই তারপর শুরু করতেছি। এবং অনেক সময় আমরা কিছু কাজ যেটা রিসিপশনিস্টের উপর দেওয়া যায়, সেটা রিসিপশনিস্টের উপর না দিয়ে, ডেলিগেট না করে, I will do it myself. Don't develop this habits of arrogancy that all the things I will do by myself. In management, there is a word that say no or learn to say no. কিছু কিছু কাজ নিজের কাছে নিজেকেও বলতে হবে যে আমি এই জিনিসটা পারবো না, আমার দ্বারা সময়ে হবে না, কারণ your time limit is 24 hours in a day. You have to do all your things by this time. Then procrastination. Procrastination is গড়িমসি। Procrastination এর বাংলাটা হলো গড়িমসি। মানে অনেক সময় আমরা গড়িমসি করি যে আচ্ছা এখন না, কালকে করব, একটু পরে করি, মানে টাইম ওয়েস্টিং। তো গড়িমসি আসলে যেই জিনিস করতে হবে টুডে, ইউ হ্যাভ টু ডু ইট। And procrastination is very important. It usually we do in our every day to day life. এটা কি করে আপনার
অপরচুনিটিস গুলা লস্ট হয়। প্রোক্রাস্টিনেশন যারা গড়িমসি করে এদের অপরচুনিটিস লস্ট হয়, প্রোডাক্টিভিটি কমে যায় এবং জব স্যাটিসফ্যাকশন থাকে না। সো we should avoid it. Change is inevitable in every practice, in everybody's life. There is change, and people doesn't want to be changed, or they resist change because of the things that fear of unknown, uninformed, and misinformation about the change. So strategies to manage resistance. যদি কেউ রেজিস্ট করে চেঞ্জ, তাহলে কি করা উচিত? এটা আপনার স্টাফ, ক্লায়েন্ট যারা চেঞ্জ চাচ্ছে না, আপনি টাইমিং চেঞ্জ করতে চাইতেছেন, আপনার ম্যানেজমেন্ট স্ট্র্যাটেজি চেঞ্জ করতে চাইতেছেন, এই ক্ষেত্রে আপনার নেগোশিয়েট করতে হবে, এডুকেট করতে হবে, পার্টিসিপেট করতে হবে, সাপোর্ট। এবং আপনি যদি দেখেন সোলো প্র্যাকটিস ইট ইজ রিজনেবল টু এনফোর্স দিস থিংস, ইউ শুড সাপোর্ট এন্ড রিজনেবল ফোর্স শুড বি implied so that change is done. Underperform. Sometimes you will see that people are not attending the duties, they become chronically absent or not satisfied with their job and doesn't want to come in time. তখন আপনার আন্ডার পারফরমেন্স মানে তার এক্সপেকটেশন, রোলের এক্সপেকটেশন অনুযায়ী পারফর্ম করতেছে না, সেটাকে বলে আন্ডার পারফরমেন্স। এবং এটা আপনি কিভাবে কনফার্ম করবেন? ইউ উইল কনফার্ম উইথ হিজ জব ডেসক্রিপশন, যে আপনার তো এটা করার কথা কিন্তু আপনি তো এটা করতেছেন না, এই দেখেন আপনার অ্যাচিভমেন্ট এইরকম। এবং এইটার কারণে অনেক সময় অ্যাবসেন্টিজম হয়। এই অ্যাবসেন্টিজমের কারণে কি হয়? এটা প্রোডাক্টিভিটিটা কমে যায়। এইটা আপনার ডিল করার জন্য আইডেন্টিফাই কজ এন্ড ট্রেন্ডস, কি কি কারণে অ্যাবসেন্ট হচ্ছে রেগুলার, এবং ট্রেন্ডসটা কি, মনিটর এন্ড ইভালুয়েট হিম। দেন ইউ শুড মেক এ প্ল্যান proactively, not reactively, and deal with underperformance. Other certain things about managing your practice, you should need to develop the skills of supervision. You know how to supervise your receptionist, what are the supportive supervision, এটা আপনারা নিজেরা দেখে নেবেন, আপনারা স্ক্রিনশট নিয়ে দেন। Decision making and decision taking are not same things. Decision making is making a decision after informing the people and involving the people. Then conflict management. What is conflict? কনফ্লিক্টটা হলো যেটা আমরা বাংলায় দ্বন্দ্ব বলি, যে অন্তর্দ্বন্দ্ব। একটা প্র্যাকটিসের ভিতর কিছু অন্তর্দ্বন্দ্ব হইলো, এই কনফ্লিক্ট ম্যানেজমেন্ট যদি ঠিকভাবে করা যায় তাহলে প্র্যাকটিসের প্রোডাক্টিভিটি বাড়বে। কনফ্লিক্ট সামটাইমস increases the performance when it is solved properly. আর এটা যদি ভালো মতো সলভ করা না হয় তাহলে এটা ডিজাস্টারাস। ম্যানেজমেন্ট অফ পেশেন্ট কমপ্লেক্স। পেশেন্ট আসলো, আপনাকে দেখাইলো আপনার সার্ভিসে হ্যাপি না, আপনি আপনার সার্ভিসের ইমপ্রুভমেন্ট করতে চান, তাহলে আপনার পেশেন্ট কমপ্লেক্সের জন্য একটা বক্স রাখা উচিত, যে পেশেন্ট যাতে আপনার বিরুদ্ধে, আপনার অফিসের স্টাফের বিরুদ্ধে, সবার বিরুদ্ধে সে তার এটা কমপ্লেন্স বক্স না লিখে আপনারা লিখে রাখবেন পরামর্শ বাক্স, সে পরামর্শ দিয়ে যাইতে পারে। এবং এই পরামর্শ বাক্স খোলার কিছু নিয়ম আছে, যে আপনি একা একা খুলে পড়ে বাদ দিয়ে দিলেন আপনার এগেইনস্টে, যেটা দ্যাট ইজ নট ফেয়ার। আপনার একটা গ্রুপ থাকা উচিত 2-3 জন পিপলের। আপনারা চাইলে আপনাদের ক্লায়েন্টও এনরোল করতে পারেন, যে এই অভিযোগ আসছে, আমরা এইভাবে এটা ডিল করতেছি, এতে আপনার প্র্যাকটিসের পপুলেশনের স্যাটিসফ্যাকশন বাড়বে এবং এরা আসবে বেশি। এবং রেগুলার অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এন্ড ক্লিনিক্যাল মিটিংস। অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এবং ক্লিনিক্যাল মিটিংস হইলে আপনার সাংগঠনিক দক্ষতা বাড়বে, ক্লিনিক্যাল দক্ষতা বাড়বে, এবং আপনার ম্যানেজমেন্টের ক্যাপাবিলিটিস এবং ক্যাপাসিটি বিল্ডিং হবে, এতে প্রোডাক্টিভিটি হবে, ইনকাম জেনারেশন হবে, ইউ উইল বি হ্যাপি। নাও before concluding, I would like to say a few words about cost effectiveness of consultation. মানে একটা কনসালটেশনের সময় আপনার কস্ট ইফেক্টিভনেসটা চিন্তা করা উচিত। যে একজন গরিব রোগী আসলো, আপনি প্রথমে, এই জন্য আমি বলছি যে একজন রোগীকে জিজ্ঞেস করা উচিত যে আপনার নাম কি, কোথায় থাকেন, আপনি কি করেন। এই 3টা জিনিস, it will not take 1 minute. When you will develop the skill, you will do it automatically. So cost effectivenessটা আপনার চিন্তা করতে হবে in relation to investigations and writing medications and place of reference. আপনি এখন একজন গরিব রোগী, তাকে আপনি এভার কেয়ার হসপিটাল অথবা স্কয়ার হসপিটালে পাঠাইলেন, এটা কি আসলেই লজিক্যাল? সরকারি হাসপাতালে আপনার পাঠানোর চিন্তা করতে হবে। এইরকম অনেক রোগী আছে, যেমন মনে করেন ডেঙ্গু। আমি গত বৃহস্পতিবারে একটা রোগী পাইলাম, অ্যারাউন্ড 20,000 প্লেটলেট, আমার হাসপাতালে পাঠাইতে হবে এবং
patient is there is no way he can go to any private institution. So I sent her to Choudhury hospital, and he will be taken care of. কারণ ওখানে তো অনেক ধরনের স্পেশালিস্ট আছেন, এবং আমাদের তো একেবারে যে কিছু নাই তা না, কিছু অ্যাভেলেবল রিসোর্স আছে এবং চিকিৎসা চলছে। একেবারে মানে যে যার দ্বারা কোনো কিছু বেয়ার করা সম্ভব না, তাকে আপনার সিদ্ধান্ত নিতে হবে আপনি কোথায় পাঠাবেন। আপনি ভুলেও ওই চিন্তা করবেন না যে প্রাইভেট হাসপাতালে পাঠাবেন যেখানে বিল আসবে 20,000 টাকা 3-4 দিনে, এবং সে এফোর্ড করতে পারবে না। এট দি এন্ড অফ দি ডে ইউ আর গোইং টু লুজ দ্য পেশেন্ট। সে আর আপনার কাছে আসবে না যে এই ডাক্তার খুব এক্সপেন্সিভ এবং আমাকে খারাপ রাস্তা দেখে। সো আপনার রেফারেল নেটওয়ার্কটা ওইভাবে তৈরি করতে হবে। Finally, auditing and management of practice. You should need to audit your practice. It is auditing means that it's not only financial audit. You can go for practice audit of service management, financial management, and other management, that how it is doing, how your practice is doing. And if you audit properly, it will be a more effective management system will develop time to time. Client satisfaction will be there, and your job satisfaction is there. So when client and you both are satisfied, you will be in a win-win situations, and you can come out with a bright result. That's all from my side. I think if you have got any question, you can ask me, because we are running short of time. ডক্টর মুক্তাদির, প্রশ্ন করার আগে আমি জাস্ট একটা কমেন্ট করতে চাচ্ছি, ইফ আই ক্যান। শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে। হ্যাঁ, ফার্স্টলি ডক্টর মুক্তাদির, থ্যাংক ইউ ভেরি ভেরি মাচ। ইট ওয়াজ এ ওয়ান্ডারফুল লেকচার, এবং আমি নিজেও অনেক কিছু শিখতে পেরেছি, যদিও মাঝখানে আমার অনেক ইন্টারাপশন ছিল। তো স্ক্রিনশটের কথাটা সম্পর্কে একটু ক্লিয়ার করতে চাই যে স্ক্রিনশট না নিলেও চলবে, কারণ এই লেকচারটা মুক্তাদির পরে ইয়েতে দিয়ে দিতে হবে, পিডিএফ ফরম্যাট করে আইটি কে পাঠিয়ে দিলে আইটি ওয়েবসাইটে আপলোড করে দিবে। আর এই পুরো ভিডিও রেকর্ডিংটা অলরেডি হয়ে গেছে, ভিডিও রেকর্ডিংটাও যাবে। সো মানে যারা ট্রেনি আছে তারা বারবার এটা দেখতে পারবে আর কি। আর ইয়েটা ওই পিডিএফ করে দিয়ে দিলেই হবে। আর দুটা জিনিস আমি, একজন প্রশ্ন করেছিলেন সম্ভবত নরসিংদী থেকে, যে কোয়াকদের সাথে ডিল করার ব্যাপারটা। আজকের ক্লাস যারা করেছেন, আজকের যে প্রেজেন্টেশনটা হয়েছে, আমরা যদি এই প্র্যাকটিস ম্যানেজমেন্টটা ফলো করি, এটাতেই কিন্তু কোয়াকদের সাথে একটা বিরাট ডিফারেন্স মেক হয়ে যাবে আমি বিশ্বাস করি। কারণ আমরা যেটা প্র্যাকটিস ম্যানেজমেন্ট যেটা ফলো করে যেটা প্র্যাকটিস করবো, কোয়াকরা তো এটা করবে না। দ্যাট উইল বি, মানে কোয়াকদের ট্রেনিং দেওয়ার ব্যাপারটা এটা তো ওয়ান্ডারফুল আইডিয়া, কিন্তু সেই সাথে এই ইয়েটা খুবই চমৎকার যে এই ক্লাসটা যদি আমরা ফলো করি এবং এইভাবে যদি প্র্যাকটিস করি, তাহলে আমরা অনেক দূরই ইয়ে করতে পারবো, কোয়াকদের সাথে কম্পিটিশনে আমরা এগিয়ে যাব। থার্ড যেটা লাস্ট থিং আমি যেটা মেনশন করতে চাই, প্র্যাকটিস ল্যাব নিয়ে। তো প্র্যাকটিস ল্যাব নিয়ে আমি একটা কথা উল্লেখ করতে চাই যে লেজিসলেটিভ যে ব্যাপারগুলি আছে তার বাইরে আমরা প্ল্যাটফর্ম থেকে একটা জিনিস চিন্তা করছি যে কালেকশন সেন্টার করার জন্য, যে এস্টাবলিশ ল্যাবের সাথে কথা বলে, যাতে করে আমার নতুন করে পারমিশন নিতে না হয়, যে আমার কাছে আমার পেশেন্ট গুলিকে কালেক্ট করবে, স্যাম্পল কালেক্ট করবে, এবং এটা একটা ডিসকাউন্টেড প্রাইসে আমার পেশেন্টকে সার্ভিস দিবে ওরা, কারণ আমরা তো কোনো পার্সেন্টেজ দেবো না ওদেরকে, সেটা আমরা পেশেন্টদের কাছে পাসন করে দেবো। এটা ডিসকাশনের মধ্যে আছে, আপনারা সহসাই জানতে পারবেন, বিশেষ করে ঢাকা বা তার আশেপাশে যারা আছেন তারা যাতে এই সুযোগটা নিতে পারেন, যাতে করে নিজেদের আলাদা করে পারমিশনের দরকার নাও হতে পারে। আর আরেকটা জিনিস, আপনারা হয়তো স্মার্ট ল্যাবের কথা শুনে থাকবেন, যেটা ওই যে পয়েন্ট অফ কেয়ার সার্ভিস ডেলিভারি করে আর কি, যেটা ড্রাই কেমিস্ট্রি স্ট্রিপ বেসড প্যাথোলজি যেটা। তো ওইটা আপনি যদি বাইরের রুগীকে সার্ভ না করেন, অন্য জায়গার পেশেন্টের না করেন, তাহলে আপনি আপনার রুগীকে পয়েন্ট অফ কেয়ার সার্ভিস যদি দেন, সেজন্য আপনার আলাদা পারমিশন না নিলেও আপনার চলবে। কিন্তু এগুলি আপনি যদি একটা স্মার্ট ল্যাব এস্টাবলিশ করতে চান, আপনার হয়তো প্রায় 5 লাখ টাকার মতো লাগতে পারে। সেটা আপনি অ্যাফোর্ড করবেন কি করবেন না সেটা বিবেচনা করবেন। এটার উপরে, এই প্যাথোলজি সার্ভিসের উপরে আমাদের মডিউল 6-এ একটা ক্লাস আছে, তো ওইটাতে আরো বিস্তারিত আপনারা জানতে পারবেন। Muktadir, thank you so much. Thank you once again. It has been a wonderful lecture. Thank you. আমি মনে করছি পরবর্তীতে হয়তো বা আরেকটা ক্লাস আসে, খুব সম্ভবত আরো 2-1টা ক্লাস আছে। তো
It is better not to waste time. I would like to thank you all for listening. Keep well and take care. Allah Hafiz. Thank you very much. Thank you, sir. Walaikum salam. Thank you. Thank you. Allah Hafiz. Thank you. Assalamu alaikum. আরমানের বাবা ফোন করতেছিল। কি